Tubanirizaako nnyo mwenna akawungeezi ka leero kansubire nti olunaku lubagendedde bulungi mukulikeeyo mu program Jacob Chu kakati ate tukomyewo era nga tusse butesagga okubanga tubatuusako program The Turning Point era nga olunaku lwaleero tugenda kutunuulira political solution ya Uganda nkusaba bw'oba otuuse beera nga osharinga video eno ate ogilikinge kuba nakugamba bw'olikinga etuuka ne mu mikwano gy'egyo gy'otalina oba gy'otakyajjukira ku Facebook yo, YouTube yo osharingira so nga ne bw'oba osharinze kiba kikulu ffenna tugabane ku magezi gano agatuweebwa abantu abakugu era abaaliwo ng'ebintu ebisinga naddala mu politics wa Uganda bituukawo. Nsaba oyite munno ne munayite munne obagambe nti Kimbuga Live is live. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free, for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and we've neighbors all at our country's calling, peace and friendship we'll live. Kale mukulikeyo mu luyimba lwa Uganda kakati njagala okwaniriza mukadde waffe eyatuuse dda mu studios nga si mulala ye Professor Peter Musoke Gukina. Tusanyusa okulaba Professor nate olunaku lwaliro mu studios. Obwedda tugezaako okutuuyana n'ebyuma wano okulaba nga bitambula katusabe tulabe nti binatusobozesa okufuna Professor olunaku olwaliro kuba entanda gyatusibiridde y'amaanyi nno naye njagala tugezeeko okulaba oba tumufuna ekifaananyi tukifune bwe kigaana tujjera kuyiiya era tujja kusala amagezi temutya naye nga abali mu tekiniko bakola obutasamuka okulaba nga tufuna Professor mu bujjuvu okujja ate okwogerako naffe tugezaako okulaba nga tulwanagana n'ekifaananyi okulaba nga ajja okutubuuzaako tube nga tutandika program yaffe wano mu butongole lunaku olwaleero lwakubiri wano wendi essaawa ziri 2:22 mu kibuga London so nga kati Uganda kyemmanyi ziri 4:22. Kano kadde kalungi okubanga abeeka ate n'abaawano babeera bamanya ekigenda mu maaso.
tugezaako okulaba nga tufuna professor okuba nga akomawo. Ekifaananyi kibadde kikyekutte, ajje abe nga atubuuzaako, tube nga tutandika programu yaffe. Beera nga oyongera okuyita buli munno gw'otannayita era atannatuuka asobole okujja okutwegattako asomere wamu naffe. N'olw'ensonga eyo tugenda kuba bagumiikiriza nga bannaffe abali mu tekiniko bwe batugambye, bagezeeko okutetenkanya okulaba nga professor akomawo. So tujja kuba ndowooza nga bwe tumulinda tugenda mu luyimba lwa federo. Olunaku olwaleero ndowooza tubadde tumanyi professor yanaatulondera oluyimba, naye engeri gye bikyagaanyegaanyeemu katugezeeko okulonda ffe lwe tulowooza oba oliawo nti naye lunaaba lumukolera bulungi. Mulonde leero tufune federal anthem ki? Leero tufune federal anthem ki? Asooka gwe tugenda naye. Ani asoose? Lwenzoli twamufunye ejjo. Kigezi. Ate omulala Busoga twamufunye recently. Kale Uganda twamufunye recently. Kale katugende mu Kigezi, amazima lwe mbadde nange nalonze, katulufune ate bwe tulaba professor oba akomawo. Welcome aboard once again. Kigezi, ensi yanje nyamulungi, amahanga gona nigakutangarira, ruhanga kakuhunda yakwijuza obugeiga, enshozi n'empanga, enyamishwa n'amahamba, eshori mulungi, emijera n'injezi, ensya n'inungi, ebihingwa nitweza, nimpulira ensi yanje nenyesiza. Shimwa, mana shimwa, nitukusima lugaba byona, owatwagire tuli abanyakigezi, nitukusimira n'ensi yitu Kigezi, entima y'omulungi wa Afrika. Kigezi, ensi y'amamanzi, tubonera omunda n'omumbebeka, tuli abakozi kandi abanyabwenje, enkunzi z'abantu nitwakira buli omwe, twine enkwatanisa netwine entunguka, twine obufura kandi twine amazima, nimpulira ensi yanje nenyesiza. Shimwa, mana shimwa, nitukusima lugaba byona, owatwagire tuli abanyakigezi, nitukusimira n'ensi yitu Kigezi, entima y'omulungi wa Afrika. Kigezi, mwije tukwatanise, ab'enganda zona
tushonjerane tuombekezi yetu ezaha mutindo twejese minyeto ekunde byobuhangwa tuhabunane etitwalize ebyobwejese n'amagara marungi hangara kigezi hangara shimwa mana shimwa nitukusima lugaba byona owatwajire tuli abanyakigezi nitukusimira lensi yetu kigezi entima y'omulungi wa Afrika entima y'omulungi wa Afrika. Wow mukulikeyo banaffe mukayimbaako akalungi bwe katyo era nga mbagambye mu studio lunaku olwaleero tugenda kubeeramu ne profesa gwe tukyatetenkanya okuba nga akomawo wabula nga bweri nkola ye nga bwe bakyatereeza aŋŋambye ngende mu maaso era nga tugenda kutandika ne vidiyo gy'abadde alina okutandika nayo weggwera manyi tujja kuba tumaze okumufuna atajje ayongerezeeko wano tutandike program bingi bye tuzze okumanya mugenda kumanya mukimanyi nti ono yabulako katono okufuuka president wa Uganda Professor Gukina abasajja gye bali mu Uganda basirise busirisi naye nga bannayuganda gye bali tombuuza ebisinga agenda kujja wano abibabuulire nabaga nti ono y'omu ku bantu abaali e Moshi mu lukiiko abakyali abalamu kyokka tebakugamba nga oba tebakulimbanga ndi Museveni mu lukiiko lw'e Moshi yalimu nedda ne ku lubalaza baamugobawo yes ono gwe tuli naye mu studio ye yaliwo agenda kutuwa ebyali e Moshi mu lukiiko ekirala agenda kutuwa ebirowoozo bye yawe Moshi byateekebwa mu nkola oba nedda mutuule mutereere tewabaddamu okubatataaganya mwe nga tetunagenda eyo oba tetunnamufuna aŋŋambye ensooke mbatereko olutambi luno muluwulire bulungi tujje kaakati bakulu njagala kwogera ku kitufunye okukulaakulana okw'amaanyi kwe tufunye mu ngeri y'emu nkulage nti bye tufunye eby'amaanyi tebitandise na regimu ya Museveni byatandika dda njagala okwogera ku members of the armed forces amagye nakomawo wano mu 1980 ng'omusirikale ayinza okuyingira ewa Gukiina n'emmundu omutali masasi mukyala wa Gukiina n'amugamba nti mwami weekweke wansi w'ekitanda omusirikale n'ayingira n'emmundu eteri mu masasi n'agissa mu nsonda wali n'akola ebyambyone ku mukyala wo ng'otunula oli wansi wa kitanda n'amala okukola ebyambyone ku mukyala wo ng'otunula n'adda ku muwala wo ow'emyaka 7 n'amusobyako ng'otunula kati omusirikale oyo yabanga afuluma n'akugamba nti kisiru gwe nkulabye oli wansi wa kitanda naye sijja kukutta kati Gukiina n'ova wansi w'ekitanda n'ofukamira ku mavivi n'omwebaza sebo weebale nnyo obutanzita bwe ndowooza ku magye extremely sad kuba nakomawo n'ekiraba nga literally kisuula eddalu eyo gye tuyise kaakati nze bw'ombuulira amagye kakino nkigatteko si buli w'amagye mu biseera ebyo yali mubi
ngana kati bwe kiri naye ab'amagye abalaga ng'obuyinza nga gavumenti tebalinaako control bakola ebyambyone biyitirivu ate kaŋŋambe na kino togamba nti Obote yabagamba ng'okukola ebintu ebyo Obote yali talina control era teri wa UPC oba muwagizi wa Obote ayinza okugamba nti gukiina ndi mukyamu kubanga Obote yennyini amagye gaamuli emirundi egi kaakati oba yabalinako control basobola ty okusuula gavumenti ye Idi Amin ne basuula gavumenti ye Lutwa ekitegeeza nti amagye gaali gakontrolingibwa abantu ab'ennyo ng'ate pulezidenti wa Uganda geesigamyeko ate nga naye tagalinaako buyinza ne bakola ebyambyone buli wamu njagala mbajjukize nti nze natunuuliranga omusirikale 83 84 85 okutuusa Museveni lwe yajja mu buyinza kuba ne anda Lutwa amasomero agaggalibwa wano mu Buganda mayitirivu ng'abasirikale bakwata abaana bw'oba oyagala okumanya ennaku eyali mu Buganda wano yogera ne kuba headmistresses oba headmasters abalina amasomero nga mulimu abaana abawala ne waffe eri ebuyege baagaggala mu mpigi wano amasomero bangi baagaggala kaakati ng'otunuulira omusirikale ali mu uniform ng'olaba ebintu bino raping our mothers, raping our daughters, raping our wives, robbing our own properties, murdering people as they pleased. Ge magye ge twalina. Amagye ago bwe ngalowoozaako amagye agaaliwo kyekifaananyi kye nnina mutima gwange n'ennyiike ntunuulira okkuba olubiri Meeyi nga 2026 neetunuulira okutemula kw'abaana b'oku St. Mary's nali muyizi we babatemulira omusirikale n'agamba nti eyo loole y'Abaganda n'agitomeza emmotoka y'amagye abaana ne bafa ekyo kyaliwo Novemba 14 1964 neetunuulira ebyali enaakulabye okukuba abantu ng'abantu battibwa to humiliate Baganda to intimidate Baganda nga you're killing people neetunuulira the brutal murder of Muslims Mbalala mu June wa 79 neetunuulira massacres at Abach in October 1981 neetunuulira the brutal murder of Benedicto Kiwanuka neetunuulira the brutal murder of Archbishop Luwum nyinza okugenda on and on the atrocities committed by people in military uniform kaakati njagala nkujjukize nti Lutwazi regime abantu be basibira mu Kampala muno abantu be batemula nze nagendako enammanvwe nga ntutta abagenda okulaba emirambo gy'abantu abaali basuuliddwayo enammanvu awo era ne tusanga emirambo nga gyegiri babasibye emiguwa bonna bali nammanvwe ku mulembe gwa Lutwa kweggamba ebintu byali bibi nnyo military total impunity leadership totally rotten kankujjukize mu mwaka gwa 82 ebbakuli wano mu Kampala abasirikale babiri battibwa Bazirio yali akomandinga Central Region n'agamba nti abantu bonna mubakuŋŋaanye kati nga Bazirio bw'agamba nti abantu bonna mubakuŋŋaanye teri asigala mu dduuka lyo kuba eyo practice yali etandise ku mulembe gwa UPC nti owagombola bwe yakubanga olukiiko nga mwenna mulina okujja bw'otojjanga bakujjako license naye nga Bazirio yagambye nti bonna bajje Bazirio kero kati abantu babakuŋŋaanya mu bakuli musajja watu sekebanga wooli nange gukiinanga wooli Bazirio kero nga mwenna amaze okuŋŋaanaga nti kisajja gwe jangu ye sekeba n'agamba kisajja gwe jangu ye gukiina n'agamba mudde wali ne mudda wali ne babakuba amasasi kati n'ategeeza abantu nti addayo okwepankira ku musirikale ekyo mujja okufuna innocence ya sekeba terina meaning ato obulamu bwa sekeba tebulina meaning ato gye tuvudde kakati bannayuganda bannange mbadde nzija wano okuviira ddala Entebbe mbadde nzija ndaba abasirikale ku luguudo okutuukira ddala mu kibuga naye njagala nkubuulire bwe twogera ku achievement ze tukoze nenzijukira ebyaliwo okubbibwa kwa mmotoka ku kifo kye bayita ku Kevina House ku lw'Entebbe okubbibwa kw'emmotoka okwalinga ku lw'Emasaka ku lw'Emityana ku lwawa ebyo byonna ku ssaawa ya leero omuntu akugamba nti gukiina bw'oba ogenda Mbalala teweeraliikirira teri mubbi wa mmotoka ayinza kukwatako
naye mpise ku luguudo lw'Entebbe nga ndaba abasirikale abo kino kye kifaananyi kaakati mukulu of course road blocks kuba bagirangako abantu ssente n'okukwatirako abakazi. Nze ku lw'Entebbe manyi omukyalo omu eyagamba batabani be bamuwerekere okugenda ku mufu n'atuuka ku road block abasirikale ne bagamba batabani be ti muddeyo mangweka ne bazza omukazi mu kasaka ne bamurepinga kirindi kwegamba ebintu byali bibi nnyo. Naye nze buli lwe ntunuulira omusirikale ku luguudo okwo kino kye kifaananyi kye nnina mutima gwange ng'abeera wano mu kitundu ky'endimu eky'Entebbe. Bw'oyogera ku magye people in uniform today bwe mbalaba ekifaananyi kye nnina mu mutima gwange kiikino: Lieutenant General Katumba Wamala, Kano Proscovia Nalweiso, Kano Diba Sentongo, Kano Kibirango, Kano bali ku ddembe, Brigadier Mulindwa ali e Karamojo bakyaliyo, Brigadier Kasirye Gwanga, Brigadier Hudson Mukasa, Brigadier Sylvia Moses Kayemba, Brigadier Kayanja, Brigadier Mulindwa ali Embuya. Nyinza okuwa listi y'abantu nga 50. Yes, abamu baakulaakulana. Nyinza okuwa listi y'abantu nga 50. Naye kankubuulire nti abasirikale abo nga bwe mbogeddeko ne bwe batwala e Kalamojja, teri mu Kalamojja ajja kugamba nti batusse baleese abasirikale kuba bantu nga ggwe. Ne bwe batwala babadde batukuba ennaku zino. No, well, ekyo kirala nnyo kubanga kye ŋŋambako ne bw'okwata situmanyi abo ne bw'obakata n'obatwala ebundi bujo, teri muntu bundi bujo ajja kusula nga teyeebase tibaleese wano abasirikale. Kyenjogerako wano kyogeddeko ng'omuntu ali mu Buganda. Naye nakoze experiment n'ensaba omukyoli ampeya abasirikale bamanyi abalungi mu magye ga UPDF abakyoli, akuwa listi yemu ti bonna ne bobaleeta ne bagamba nti bakontrolinga Entebbe, nja kwebaka mirembe eyo achievement y'amaanyi. Kaakati bakulu njagala tukimanye nti ebintu biva wala, tulina okwebaza President Museveni, naye nga ne achievement eyo si Museveni yagireese yekka, ereeteddwa abantu bangi ddala. Kaakati President Museveni ng'ayogera eri abasirikale be mu November 2007 yabagamba bw'ati: Your crucial responsibility is to look after civilians around you. In UPDF, when you rape, you are food for bullets. This is the best way that the army can be part of the people. So mukulu Sekeba oba ow'amagye ankubye emiggo nga bansanze mu kavuvuŋŋaano mu Kampala, that army officer as I see them today is part of the people. Naye kino kikulu nnyo njagala nkimalirize kubanga tewali ggwanga awatali bantu abo ababeera mu military uniforms ne police uniforms. Bwe baba nti bakyamu nga ku mulembe gw'Obote tugwe njogeddeko, eggwanga lyonna liba ligize eki lifaafaaganye. Kati President Museveni mu ngeri y'emu May nga 10 ng'ali e Lwakitula ku press conference yabagamba mu bingi bye yayogera, in UPDF you rape a woman, we shoot you. Naye achievement gye njogerako si tereeteddwa President Museveni yekka, kanjogere ku kino omukulu Kulayigye ebiseera ebitali byewala yatugamba mu 27 ti mu lutalo lw'engulu abasirikale abakubiddwa amasasi olw'okubeera indisciplined bali 128. Mu lutalo lwa Konengulu abasirikale ba UPDF abakubiddwa amasasi bali 128. Kulayigye n'agamba nti sijja kugamba nti abasirikale ba UPDF they are angels. We are not. Naye kitegeeza ki mukulu Sekeba obaddewo ebikolobero byonna ebyakolebwa mu Luweero, njagala ompeeyo omusirikale omu gavumenti y'Obote gwe yabonereza nti akutta omukazi obassa omuntu. Ebintu bino mbyogera lwa nsonga anti gwe wagambye teyalina control. Yeah. Okay. Kaakati kyenjagala obbategeeza bano ab'ebyobufuzi abazannyazannya kunoonya mirimu, kunoonya mikisa mu gavumenti kubba, beegendereze nnyo kuba abamu ku ffe tumanyi gye tuva, tetwagala kuddayo. Kaakati nga mmaliriza ekintu kino,
nagambye credit tegenda eri Museveni yekka naye akoze kyamaanyi, credit egenda wala. Njagala malirize ku kyamagye nga nkuwa ekintu ky'omukulu Katumba Wamala bwe yabuuzibwa lwaki oli mu magye. Katumba Wamala April nga 24 mu mwaka w'2005 ekibuzo yakiddamu bw'ati mu kwotinga, it was in 1979, that's before Museveni, when attending an agricultural course in Bukalasa. This was during Amini's war. The mistreatment and indiscipline of Amini's soldiers, some of whom were our fellow students, forced me to make a decision to join the army. I wanted to protect other people from that kind of harassment and mistreatment. So, nayogedde ku ky'omuwala oli ekya Katumba Wamala okiraba, naye nga story continues nti ekyolaba ekizimbiddwawo kibenga kirimu ebizibu, kizimbiddwa abantu bangi ddala ate nga bategeeza nga bali totally patriotic. Obwetaavu obw'enkola eya federo mu Uganda. Ekisooka, enkola eya federo eteekawo eddembe n'obutetenkefu mu bitundu eby'eggwanga. Ekyokubiri, enkola eya federo buli omu asobola okwenyigira mu by'obufuzi. Ekyokusatu, enkola eya federo eyambako ebyensimbi mu kulaakulana mu ggwanga. Ekyokuna, enkola eya federo essaawo emitendera mu gavumenti amateeka gasobole okuteekebwa mu nkola. Ekyokutaano, enkola eya federo essaawo okuteesaganya n'okwanjula ebirowoozo. Ekyomukaaga, enkola eya federo eyambako okutaayiza effugabbi eri bannansi. Ekyomusanvu, enkola eya federo eteekawo okwegatta awatali kukakaatika madiini, ennono oba ebyobulamu. Weewandiise ku lukiiko olwa Ufcc ku www.ufcc.uk. The revolution is on. NOUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Chimbukwe live. Yatueleza no live. Tumuulila pe live. Tumubela ko pe live. Suna nange mbako live. Kuchimbukwe live. Antampa vibe. Njagala kubuusa kw'abantu takimanyi. Chimbukwe live ye mumanyi mubamanyi. Yatubuusa bye tubadde tetumanyi. Alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu. Sako ne business agatamu. Ye Chimbukwe live ye best of the best. Best of the best and better than the rest. Tubakulisaayo ko mu video eyo kansubire nti mugiwulidde bulungi era mujja kuba muwulira engeri
lwaki oba engeri gyanannyonnyola mu lwaki atuleetedde vidiyo eyo. Yagikola 2011 nga bwe tulabye. Sekeba mbadde mukyamujjukira Muzeeyi Sekeba mumulabye oba naye nje mubaleetereko wano Muzeeyi Sekeba gyali musajja twamuyigirako bingi naddala mu nsiike eno ey'amawulire yemu oba y'omu ku mpagi luwaga mu mawulire mu Uganda awo. N'olw'ensonga eyo tugezaako bannange tetutudde tugezaako technical team etugambye nti egenda kukola buli ekisoboka okulaba nga tufuna professor kubanga bye tugenda okulaba leero asitudde amabaluwa waliwo eyo buli kati kino kyenkulaga kya Moshi 79 atusitulidde eno. Okay, njireeta mu bunene oba mu bugazi mwosobola ogirabira, then nenjireeta ne mu katono naye nkulaga bwe yenkana ogenda kumanya how big is UNN archive tonight. List yeno mugiraba sirowooza nti kuno kuliko omulamu ndowooza yagikola ye mulamu naye nga yaliko abantu 14. Tugenda kumanya list eno yali erondeddwa lwaki. Eno nno yalondebwa mu 1988. Waliwo oli gwe kati alaba wano. Waliwo ebbaluwa eno yagiwandiikira ani? Byonna ebiri mu bbaluwa eno tugenda kubikusomera. Nani gwe yagiwandiikira? Waliwo eno nayo ya 1988 nayo tugenda gikusomera. Eno nno nayo yali political proposal. Waliwo eno ataddeko omukono wansi awo mulaba zonna tugenda zibasomera. Asitudde archive. Waliwo eno tugenda giraba mwaka ki 78. Waliwo kakati katuni eno mugiraba katuni ndoza mugirabye gukiina mumulaba side eno wakati semwogerere Kawanga eno Museveni mulowooza eno yaddi mwemuwulira abasajja babadde mu zi revolution bantu bakeera balimbalimba bulimbirimbi wane tuli mu struggle twagala kujjako. Ani akugambye my friend? Eno katuni ya 1996 elections naye mmwe mwe mutunuulira ekifaananyi kino ani yalina abantu? Temulaba nti Kawanga ne Museveni bali empute bo gye batunudde wali empute nga gukina gyatunudde abantu gye bali bonna nga bawaga. Kakati bw'osembeza ekifaananyi kino ne kambasomera obugambo bukiriko waggulu mu buwulire. Tuli mu kunyumyanyumyamu tulinda mukulu professor. Naye bw'otunira katuuni eno ngenda kukusomera obugambo bugiriko olabe omanye ebintu bino gye bivudde mutegeere ne baani ddala abali mu revolution abatuufu.
aha naye jjukira omutwe omunene oguliko mugulabye omutwe omunene oguliko guli the 1996 presidential race, the panic and the death. Luno olupapula lw'amawulire era nalwo mujja kulumanya ate era mumanyere wa leero gukina yani kuba bulijjo omuntu gwe muli naye temumumanyi mujja kutya kati nze kansooke mbayitiremu ku bugambo buno kuba mulayika temubulengera. Kakati obuntu bugamba Semwogerere yeekutteko bw'ati abagamba bannange nange enzuuno neesimbyewo naye nga talaba muntu yenna. Ono nno ngabo yali wa Lwakusatu nga 28 Desemba 1994. Kati olaba akadaala ako kaliko okulonda president 1995. Kakati wano obugambo butono bugamba Ssenkaggale wa DP ate nga ye mumyuka ow'ekibiina nga ye mumyuka ow'okubiri owa Katikkiro wa Uganda. Muwuliriza Semwogere yagenda okugenda mu kalulu redda ali mugufo ne Museveni era nga bagamba nti si kya kuba Katikkiro mumyuka wa Katikkiro ow'okubiri kyokka naye era ye minisita w'ensonga z'abakozi ba gavumenti kiyite Minister of Public Service ow'ekitiibwa Dr. Paulo Kawanga Semwogerere yalajanidde president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni awe Abaganda Federo olw'okwewala ebitali birungi ebiyinza okuva mu Buganda obutafuna Federo. Abasajja bazze ssebo balemera ku nsonga eno naye tugenda kumanya akabadi we kaali lwaki gukiina. Bwe mutunula mu kafaananyi kano yalina abantu bangi abali bagamba nti yasobola era yalina okuba president era tujja kumanya kiki ekyamuviirako oboolyawo obuteesimbawo oba obutagenda ku ballot paper. Oli ku UNN the Truth Command Center tetusuubiza ne tutatuukiriza omukulu tumukukunuddeyo tumuleese. Tusanse okulaba nate professor mbadde wano ngamba kubamu ku lwali bwojja ne mbasunira ne ku byogenda okusumulula mwana ow'empisa embi nga nze kale olabye naye nsaba obuuze ku bantu obwedda bakulindiridde professor. Sebo omulangira nkwebaza nnyo okuweereza n'okuba nti oli mutetenkanya nga omukyalo omu omuyimbi bwe yatugamba olina okuyiiyayiiya n'okutetenkanya osobole okuba nti oyamba okutwala Uganda mu maaso. Abali mu conference eno mbeebaza nnyo nti muzze. Olwaleero njagala nsharinge nammwe kye tulina okukola tutereeze Uganda. Luli bwe nabagambako nti you can phase out a general, kyangu to phase out a general once you are united. Kubanga choice eba simple. Ani bannannyini nsi ne bw'oba n'amaanyi ag'enkana g'olowooza nti ogalina, amaanyi ago gayinza obutakuyamba nga bw'aba nti bannannyini nsi mu Ukraine bagamba Putin
oba oleeta nuclear weapons zireete, naye nga tuli balamu tojja tukola byagala tukola. N'ekyokubiri, mulaba nti kumpi ensi yonna eri mabega wa Ukraine ng'egamba nedda, tulina human rights, tulina laws, tosobola kweyisa nga bw'oyagala with that kind of impunity. So the global village is with us today. Olaba squeezing eggwanga ery'embavu nga Russia. Teri ayinza kwaŋŋanga bannannyini nsi bwe bagamba nti komaawo, olina kukomaawo. Era awo we tugenda. Mwebale nnyo okubeera mu conference eno. Nga tuli bumu, success is guaranteed. Mbalamusizza nnyo byonna gye muli. Okay, tweyanza nnyo, tweyanzege Professor. Kakati wojjidde olutambi olusooka bwe waline mukadde waffe Drake Sekeba mu kafubo oba mu mboozi ey'akafubo, tumaze oddulaga abantu. Twagala okutubuulira ku lutambi olwo ebintu bye wayogera kuba emyaka gyekulungudde kati. Bw'obala 2011 tuli mu 2022, almost myaka 11 gye giyiseewo. Biki by'osobola okukyusaamu ku bye wayogera ku olwo, obeera okyabisimbako akatambi ako essira, Professor? The truth is the truth, and that is the truth. Akatambi ako njagadde bannayuganda bannange bakalabe bamanye nti tuliko we tutuuse okuva we twali awabye ennyo. Era buli kye tukola twekakase nti tetuddayo emabega eyo gye twava. N'ekyokubiri, njagadde bakalabe bamanye nti abantu bangi abakoze contribution kuba okuva we twali eri okutuuka we tuli kati, bangi bawaddeyo obulamu bwabwe era ne babufiirwa. Oluusi nga tunyiize, tuyinza n'okujerega abantu be twandibadde tugamba nti they are our heroes. Kubanga omuntu alwana olutalo talina kulumaliriza. Ndowooza ne Moses teyabatuusa mu nsi ensuubire. Bw'otunuulira abalwanyisiza racism in US, baalwananga ne Martin Luther King taliiwo. Martin Luther King n'ajja n'alwana Junior nga bwe yasobola, ne batwala obulamu bwe. Olutalo ne ku ssaawa ya leero lukyagenda mu maaso. N'olwekyo bw'otunuulira munnayuganda munno olwaleero tomujerega, kuba oba ali awo aliko ky'akoze eky'amaanyi ennyo gwe kyo tosobola kukolera bannayuganda. Naye bw'aba atutuusizza w'atutuusizza, tumuwe credit, tumwegatteko, abe nga takwatagana naffe mu ndowooza zonna, naye olugendo lw'okutereeza Uganda aba akozeeko contribution ey'amaanyi. Ekyokulabirako, nze buli muntu yenna yalwana mu Luweero mutwala nga hero wange. Abe yalwana nga Kasirye Ggwanga tiyagenda kuwoolera ggwanga, abe nga yalwana nga Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga ze ye z'amanyi, abe ng'alinga Kakooza Mutale, tosobola kubajerega, kubassa wansi, kuba be bantu abaawaayo obulamu bwabwe okusobozesa okutuggya we twali.
ne batutuusa we tuli. Kaakati mmwe abavubuka, mmwe abasomye ennyo, mmwe abali mu nsi ez'enjawulo, tulina okuzimbira bannaffe abo we batutuusizza, ate tulabe nti justice is done for all those people who have been victims of bad governance and the dictatorship. Temujerega bantu. Tomanyi gy'avudde. Tomanyi by'akoze. Mpozzi n'akafuna article okuva eri Professor Kanyeihamba. Professor Kanyeihamba yabuuza eri Kategaya nti atozzeeyo mu gavumenti eyo. Eri Kategaya n'amugamba, mbadde sisobola kubeerawo kuyimirizaawo obulamu bwange okuggyako nga nzizeeyo mu gavumenti. Kuba abamu bano balinga Muhammad Ali nti bw'ossa amaanyi go mu kkuba ebikonde ng'ate owezezza emyaka 5 omuntu n'ajja adistroyinga byonna bye wali weetegekedde, oba osigalizza kukola ki? Okuggyako okukola ekyo ky'otandikoze senga tebaakufunza ne weesanga nti olina kukola ekyo eky'okuyimirizaawo obulamu bwo. Tujjukire mikwano gyange abasiraamu bagamba nti ennyama y'embizzi halaamu, naye bw'otuuka ku situation eky'okukuuma obulamu obw'okufa enjala, olw'okuba nti ekirabo eky'amaanyi ekisingirayo ddala byonna Katonda byakuwa bwe bulamu bwo, kola ky'otandikoze osobole okusigala ng'oli mulamu. N'olwekyo buli gw'oyagala okukuba oluyi okube engalo owumba, kuba abadde wuwo, akyali wuwo, ate n'ebiseera eby'omu maaso tomanya ajja kubeera wuwo ate mu ngeri ey'omugaso ddala. Ssebo, ebyo bye nandyagadde okugatta ku kavidiyo ako. Kale tweyanza nnyo Professor, webale nnyo, webalire ddala n'ebigambo ebyo. Kakati nga tetunnagenda oba tetunnatandika oba tetunnasoosotola luwombo olw'amabaluwa, waali agadde nsooke nzannye ka vidiyo ka Dokita? Ka vidiyo ako kazannye nsobole okukola point. Kale Professor, katuzannye ka vidiyo kano ka Dokita agenda okubannyonnyolwa. Yayogerwako ko wano emabega era abadde ajja amwogerako nnyo Dokita ono, naye kamukalabe ajje ate awe point ku Dokita ono. Oli ku UN the Truth Command Center. Heading to Busia and you get into the bus, hopefully not the yellow bus, but you get into a bus and the driver tells you that you're going to Busia and you are happy with going to, this is where you'd like to be. You'd like to be in Busia, you have business to conduct, to do in Busia. If after a couple of hours you find a sign that says welcome to Masaka, how do you feel? A sign that says welcome to Masaka. You'll probably be very anxious. You'll probably ask the person next to you, is there a Masaka that goes on the way to Busia? You hope that there's another Masaka, that you're surely not on the wrong road. But then maybe you pass by very quickly and so you don't pay, you say, well, yeah, the driver must know where Busia is. But if after a couple of other hours you see a sign that says 50 kilometers to Mbarara, at that point, what are you going to do? How many of you will still keep quiet? You'll probably stand up and shout and say, folks, we are not on our road to Busia. We are not going to Busia, we're going someplace else. And it doesn't matter what the driver says,
Even if the driver says they're going to buy you lunch, they're going to buy you snacks, the bus is very comfortable, the bus has a TV in it, you want to go to Busia, you don't want to go anywhere else. So it doesn't matter how comfortable the bus is, you've seen the signs, you've seen Masaka, and now you see Mbarara. What are you waiting for if you really want to go to Busia? You want the bus to stop. Wow. Kathiora ako nga kankoze bulungi dokita naddala nze amanyi gye ndaga era yabuuka edda mu bus. Tunyonyole ku ka video kano. Kaakati okusooka Obote yakola ensobi ey'amaanyi ennyo bwe yagamba Professor Mulema nti Professor Mulema was a product of the bad governance of Idi Amin. Yamuyita economic war professor. That was quite an insult, because Professor Mulema, had he had a chance to be president of this country, he would have managed it 1,000 times better than Milton Obote. Now, when we are seized with anger, we say things that we should never say. Dr. Kobushinje was finishing her medical education when the NRM-NRA government took over Kampala. She struggled to become a medical doctor. She excelled as a student. Nobody should ever refer to her as State House scholarship medical doctor, because that would be an insult. Secondly, as I pointed out, those people are very invaluable. She can teach medicine at Makerere. She can be a consultant. She's exceptionally talented, that when we come in with anger, especially for you, my brothers and sisters who are abroad, don't look at returnees as if they betrayed you, because they didn't. Those people you find here are the Professor Senteza Kajubi. He risks his life to start Makerere because the university was fall apart. And when you come back as returnees, you don't say anything bad about those people, because you don't know what they have done to be able to maintain that you find upon your return. Now, Dr. Kobushinje is a sister of Dr. Besigye. But Dr. Kobushinje is an individual, and in her individual situation that is, she is an invaluable Ugandan. So that as we come home, I know the frustration of being in exile for a long time, the suffering, the fact that some of you cannot even come home for the funerals of your own parents. You come with anger and look at your fellow Ugandans that they were responsible of making that government stay in power for a long time. So we want to unite, do the very best you can, but there are others in Uganda who are working as hard okutaakiriza ekyo kye basobola okutaakiriza. Bw'ogenda eGayaza High School
olaba nti essomero eryo likyali ssomero ddala kumpi nga bwe lyali, notwithstanding the difficulties that they have had to go through all these years. Amini's years, Lutwa's years, this government's years. This government, you had the Amanya Mushegas putting down people like Professor Lule. They thought they knew it all. But where was Makerere University at the end of Amini's rule? And where is Makerere University today? Even the main building is burnt down, possibly to destroy records because of the looting of our country. Remember, President Museveni said that Obote too did worse than Idi Amin. But have we done better even after Obote too? Namely, how many Ugandans have we killed because of the political mess we are in? So one would even say that in terms of loss of human lives, the present government has done worse than all the previous governments, if you are talking in terms of the loss of human lives through corruption. We have a situation today where somebody steals funds given to us to fight malaria. Recently, by the way, I'm very happy the world has really changed, because where you are, you can access the newspapers. You have read recently government officials taking drugs that are badly needed by Ugandans and selling those drugs to Sudan and Zaire. Those drugs means that Ugandans have died, because when those particular institutions send in their requirements for medicine, usually there's no excess, they have calculated, and then an official of government takes 50 or 60% or 80% and sell those drugs to our neighboring countries, killing 80% of the people whose lives would have been saved. So have we done better than the regime of Amina or Bote II or Lutwa when it comes to the killing of Ugandans by Ugandans? We have a big problem we must work on. So the Dr. Kobusinje and others, and even if you have State House medical doctors, you know what is going on here in Uganda. Can we afford to lose more doctors to foreign countries? So when I talk about reconciliation, feeling for each other, I'm saying it not because I have friends, or I say it because it's the right thing to do. Remember that what we think determines what we do, and we have to change our mindset and the way we think about Uganda, so that when you all come home, we work together and be able to move Uganda levels higher instead of going 5 steps back, which we may not even be able to reverse in the next 10 or 15 years. So please, I put on that lady. That is a face of somebody who has stayed. You looked at her. She's an outstanding citizen of Uganda. She's patriotic. She's courageous. And she wrote the book you must have all heard of, that became very controversial here, The Correct Line. What is the correct line? So I thank you. Please appreciate each other.
Let us feel for each other. Let's not put people in camps. The last time I was trying to bring out a point when the Cardinal Subuga the late, wrote to President Tito Okello saying that nobody who has been a minister in Obote's government should be in Lutwa's government. And I said, no, you are condemning a class. Because I pointed out Engineer Waligo, I pointed out Bidandi Sali, that whenever you talk about a group of people, believe me, you have innocent people involved. Where the standards are higher, for instance, in US, they say, if you cannot isolate a criminal out of 100 people, don't lock up the 100 in order to punish the criminal. Watch the 99 people keep their freedom and forget about catching the criminal if you cannot catch that criminal. You don't punish the innocent. But in most of these situations, the criminal are a very small minority in a group of people, and you cannot go for that group of people that they are the evil people you have to deal with. So condemning a community, a group of people is always wrong. Abaganda bagamba nti guluma yaguza. Tunoonye abazizza emisango tubavunaane. And the victims, tulabe nti justice is done even from public resources. So thank you very much for watching Dr. Kobusingye. She is a married woman. She has children. She's raising young people that are going to be leaders in this country. We have to value the very best we have, notwithstanding where they come from in Uganda. Thank you for listening. Webali nnyo, webalire ddala Dokita n'ebigambo ebyo ebirungi era nkakasiza ddala nti amakulu mugafuna era mugategeera. Bwe tuba twogera ku bigambo eby'amagezi bino bye tutegeeza. N'olw'ensonga eyo mukakkane musale ku puleesa. Omulangiro badde okyampulira? Amaanyi ameemanye gamala oba gaamala ebita embuga. N'olw'ensonga eyo tukkakkane twetereeze. Kakati Dokita, nga tugenda okwanjula oba okwanjulira abantu ettu lye wabeetikidde olunaku olwaleero ery'amabaluwa, waliwo ka introduction konna ku lyo ke waali agadde okusooka okubagamba nga tetunnatandika kusoma mabaluwa gano, Professor? Professor, simanyi oba obadde ompulira bulungi awo. Mbadde nkugamba nti nga tugenda mu mabaluwa ge watuleetedde olunaku olwaleero waliwo ka introduction ke waali agadde okugakolako. Mbasabe mbasomere akantu akali mu kitabo ky'omugenzi. Mbadde nkuwulira era ke ka introduction ke nkuweera ddala kati nti omugenzi Honorable Kirunda Kivedinda wrote a book
And the title of the book is Uganda, The Crisis of Confidence. Era ku peegi 217 omugenzi Kivedinda adescribinga abantu abaali e Moshi Conference. Mu Moshi Conference yatunuulira abantu abaaliyo n'agamba nti bw'abalabanga engeri gye beetala ne bye bakola nga balinga mpisi. Era n'agamba nga tosobola kukyewala kati kamuquoting, it is difficult to avoid the feeling that the source of all this newly acquired vigor was the prospect of sharing the carcass of an animal in imminent danger of being killed. They looked at Uganda as hyenas look at a dying animal. In addition to that, Dr. Mulela wrote about the people who came from Moshi, how they devoured Uganda upon reaching Kampala and excluding the stayees because they thought it was their turn to eat. That introduction means that we have a big problems within our political class. People who have turned into hyenas to eat Uganda to the bones. Now, the letters I'm writing, and the reason I started with that, the letters I'm writing include my last page of my political proposals I made to Museveni's government April 25, 1988. And on that proposal, I attached 310 Ugandans suggesting that those 310 are the people that President Museveni should turn over Uganda to before the end of the 4 years term. That proposal and the delegates list was a total vote of no confidence in the way politicians act in this country and in the way the political games are organized in this country. So when you look at that document, one, you won't see the last page of it, and because of I think it's better for you to read them so that after you read them, then questions can be asked, but it can be taken as a package because the solution to Uganda's political problems are what I would like to talk about as to what I proposed to Moshi when they met there in 1979, which is the nucleus of what I proposed to Museveni's government in April 1988. I hope that the point is made. Omulangira. Professor gye ndi nkuwuliriza bulungi. Kaakati obadde osazeewo tutandike na bbaluwa ki okuva ku weesooka oba waliwo specifically gye waali agadde ntandike nayo okusoma? Essebo. Mutuufu nga bwe zigenda kuba that's a package which takes me to my Moshi proposals, the political solution, which is also the same as the 1988 political proposal.
Okay, ba na Uganda oba ba na UN. The last page njagala of my muteekeyo omwoyo. 1988 Tugenda proposal, kusoma ebbaluwa Professor if you can. zaatuleetedde olunaku olwaleero era nga tugenda kutandika n'ebbaluwa esookera ddala eyo eri ku screen. Ebigambo bw'obitunuulira ebiri wano bigamba bitya? Bigamba nti Office of the Commissioner Secretary, Uganda Constitutional Commission, Minister of Constitutional Affairs, President's Office, P.O. Box 7272, Kampala, Uganda. Ennaku z'omwezi ziri 15th of May 1990. Eno gye tusookeddeko era nga baagiwa ennamba UCC 02. Njagala tuwulire. Mr. Peter Musoke Gukiina, P.O. Box 60, Entebbe. Dear Sir, on behalf of the Uganda Constitutional Commission, we thank you for your memorandum dated 25th of April 1988 and addressed to the President. Your view regarding the Constitution have been received and recorded for the Uganda Constitutional Commission. We appreciate your participation and contribution towards the making of a new constitution for the nation. Yours faithfully, R.B. Nkonjo, for Secretary, Uganda Constitution oba Constitutional Commission. Kahati kanzivuunule. Ebbaluwa yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 25 Apuli 1988. Naye eyo ebbaluwa si gye tusoma kati oba ebirowoozo mukadde waffe ali mu studios bye yawaayo. Kakati tusoma ebbaluwa eyamuddibwamu olw'ebirowoozo bye yawaayo oba ebirowoozo bye yawaayo ku kolako constitution empya. Naye yabiwaayo Apuli 1988 ne bamuddamu 1990 after 2 years and 1 month. Bamuddamu bwe bati. Mr. Peter Musoke Gukiina, akabokisi nkaaga, Entebbe, Sebo omwagalwa, kulwa gavumenti oba kulwa ekitongole kya gavumenti ekiteekateeka ssemateeka oba kulwa akakiiko ka Uganda akateekateeka ssemateeka, twagala okukwebaza olw'ebirowoozo byewawaayo nga 25 Apuli 1988 era nga wabiyisa eri President. Endabayo ey'ebintu ku ssemateeka alina okukolebwa tubifunye era tubiterese kulwa ekitongole oba kulwa akakiiko akabaga ssemateeka.
twebaza ne sekwebaza yenna olw'okwetaba obutereevu mu kukola ssemateeka omupya ow'eggwanga. Nze owuwo RB Nkonjo kulwa omuwandiisi w'akakiiko era ng'omuwandiisi oba omuwandiisi w'akakiiko akagenda okukola ssemateeka oba akassemateeka. Eyo nno y'ebbaluwa esooka. Kakati nga sinnagenda ku bbaluwa yakubiri, wano twetaaga mukadde waffe ate akomewo abeeko boolyawo kyatugamba, ndyoke ŋŋenda ate ku lukalala lwendaba wano olw'amannya. Ssebo Professor. Kaakati Okay, Professor kirabikanga tatufuna. Yes, wabaddewo ka delay mu nkwatagana y'amaloboozi, kyova olaba mala n'ensirika kati ye ate abaawulira nkyayogera, so ka delay ako baadde batugambye tukaleke tewali kyakkakolera, naye kati ate bw'amaze okumpulira ajjayogere kirabika tufunye disconnection completely, era olaba nti ekifaananyi kye kiri stuck. Kyetugenda okukola nga sunagenda ku lukalala lw'amannya gano kubanga alina okutunnyonnyola olw'okuba nti olupapula lw'ebirowoozo byawaayo tetululina ku constitution. Okay, mukulu kati ompulira. Genda maaso Professor, kati tukufuna. Kaakati okusookera ddala nsaba bannayuganda bannange nti mukole kyenkoze ate nendaba nti kikola. Documents ze boogerako President's Office ye yazibakwasa nga bamaze okulondebwa okukola ku ntegeka ez'okukolera Uganda Constitution empya. Empapula zaava mu President Office era empapula ezo naziwandiikira President Museveni. Copies to NRM Secretariat and the copies to other Ugandans that I thought could be helpful in driving the points I was making to get the attention they needed from government. Ekyokubiri, bw'olaba ebbaluwa eri number 2, ndowooza nti ebbaluwa akakiiko ako gye kaasooka okuwandiika kaagiwandiikira President
nga bamwebaza okubassaamu obwesige okubawa obuvunaanyizibwa obw'okutegeka ebyokukola constitution ya 1995. Ekikulu nti proposal formally olina page 5 which was the conclusion. Naye nga bwe kibeera bulijjo, the details are really the substance of a proposal. Kaakati mu documents ezo presidents they yawa akakiiko ako mwalimu documents oba oliawo ezaali ziwera nga 300 oba 400, kubanga mwalimu ne documents ze tuyita Gukina's Moshi documents. Those documents were of proposals to the people who made in Moshi that I made, asking the people of Moshi to work, 1, ending dictatorship, 2, making sure that nobody in Uganda ever start a personal army, 3, proposing national service, that all the security should come from people who had just completed senior 4 to be trained by the Tanzanians, so that we totally overcome the colonial army and the tendency to create personal armies in Uganda. Because if you took everybody who had just finished senior 4, you would have even avoided the tribal selections in our armed forces. Objective standards as to who goes into the armed forces, and when they excel, do well, passionate about it, then they would eventually be recruited in the armed forces. We would have avoided the situation today where people say this is Museveni's army, that was Obote's army, that was Amini's army. Secondly, also, I proposed specifically as follows at the people at Moshi. We must end gun rule, we must end dictatorship, we must turn over the country to the owners of Uganda. This is what I proposed, because it also explains why I ended up having my documents go to the commission that was preparing for the 1995 Constitution. My Mosh proposal was as follows. Professor Lule comes as president of Uganda, but he cannot form a cabinet until he's back in Uganda. And the 2, that when he comes back in Uganda, he will form a broad-based government with broad-based policies, goals, plans, etc. Of course, they did not take that because it did not serve the personal interests of the hyenas at Moshi. My proposal to the people meeting in Moshi were they choose 30 delegates and only 30 delegates, and that those delegates cannot call themselves the Parliament of Uganda. Since they were meeting there, representing people in exile, they could choose their 30 delegates. And that upon taking over Kampala, I gave them a list of 70 outstanding Ugandans, that the 30 plus the 70 would be the starting point for a parliament after the fall of Idi Amin. Now, the 70
were such personalities that they were not looking for jobs, they were not looking for cabinet positions, they were not looking for money from government. And that the 100 would then be the people to approve the cabinet that Professor Lule would choose. In other words, Professor Lule could propose somebody to be a minister, but that person would not be a minister unless approved by the 100 people, which meant 70 stayees and 30 of those returning home. Thirdly, I said the term, how long that interim government would stay in power, was not the business of the people at Moshi. After all, who are those people at Moshi? You see what Kirunda Kivejinja said about them. You are going to see what Dr. Munin said about them. Predominantly, they were hyenas, looking at Uganda as a dying animal and tearing it apart in terms of grabbing resources. The term to be determined by the 100 people, that is the 30 from exile and 70 found here at home. I was also proposing that because the list of 70 was primarily my list, that the 100 people would then expand that parliament to 150, and that every member they would have to be voted by 2/3 of the 100. The point there was that there were groups that needed representation in that parliament, and that those people joining the 100 would be people with high integrity, ethical, and not corruptible. And with 150 people, then that assembly would become the sovereign assembly of the people of Uganda, and it would be that sovereign authority that would start asking the questions: do we need a new constitution or we don't need a new constitution? Do we need to amend the 1962 constitution, or we should amend the 1967 constitution? Now, the group that I was asking the people to put in place was such that it could not be manipulated by any political party or by any fighting group or by Milton Obote, as President Museveni talked about how the manipulations went about in Moshi. Now, ladies and gentlemen, that 150 people I was asking, including Professor Lule, that nobody would serve in government after the end of that interim term, and if they want to participate, they had to wait for 5 years in order to come back as candidates. In other words, that was the way to end the era of people working in government with an eye to what they are going to benefit after the sitting regime. That was the Moshi proposal. So when you read my last page of that proposal, then I will be able to talk about the 1988 proposal. But essentially, what I've given you here was the gist of the 1988 proposal, by saying that at the end of the 4 years, the 310 people I proposed, who are supposed to expand it to make sure that every part of Uganda is fairly represented, at the end of the 4 years, Museveni had to get out of power, and if he wanted to contest again, he would have contested after 5 years following the 4 years.
That is the essence of my proposal, and it was not to anybody else. It was not a conspiracy. It was directly to the president of Uganda, hoping that because of the common good of the people of Uganda, that proposal would make sense and be implemented. Byempulira kati simanyi oba mubiwulira naye mazima singa byateekebwa mu nkola singa Uganda teri nga bweri kati. Omulangira Abantu bano bonna babaddeyo mu Uganda nga omulangira naye nga tebeeyambisa mu kulambika ggwanga. Omanyi lwaki? Kubanga they are genuinely loving their country. Secondly, they are not politicians. They are patriotists. Ate bannabyabufuzi tebaagala bantu bali patriotic to their countries. You can imagine such a proposal, where it ended and why. Professor nga sinagenda kumanya, nalaba nga Museveni bwe yava mu nsiko, saamanya proposal ki yaliwo, naye yateekawo oba yayanjula oba baatula ne bakkaanya ku kintu ekiyitibwa broad based government. Era emyaka ena egyo gye wasuggestinga ne gikomawo, baakozesa proposal yeeyo eya 88 oba wali part era n'ogikomyawo ku mmeeza. Professor. First of all, it was the wrong people to even deal with those issues. Because there you are in exile. How can you decide for the people of Uganda? How many of you are out there? Here at home, we are over 40 million. Now you meet in London. You remember when you refer to those meetings in London before independence, people were going from here to London. And incidentally, London was the wrong place. They went to London because the British were our bosses. And they wanted to make sure that they protect their interests, some of which were really absurd. Namely, that they cannot turn over power to a Catholic in Uganda. Since when did we have that culture of the British that the Queen is the head of the church, the Queen is the head of government? Thirdly, they took us to London because they want to protect their interest. There was a decision that power would not be handed over to a Muganda because Baganda are business people. The moment Uganda got independence with a Muganda politician like Benedicto Kiwanuka, the first thing the Baganda would do is try to look for markets for their coffee and the tobacco and the cotton and the tea at the different points of the international market where they would be paid better. The Brits wanted to retain monopoly of the business in Uganda as part of their colonial strategy. So, and that's why I went to London. And incidentally, it was the wrong people that you are talking about, trying to do the right thing, but not for the common good, but for their personal interests. That's why I said here, 30 people from those who are in exile, 70 people from people who are here. Then it's that group that starts speaking and act on behalf
of the people of Uganda. Now, I've pushed this proposal. I gave you the motion, and I'm saying it's the proposal that I presented to President Museveni in 1988. And we are going to come to that. If you read that last page, then we can move on. Okay. Weebale nnyo Professor. Kakati ndaba listi y'amannya wano, ladies and gentlemen, ngenda gibasomera, njagala mutege amatu era muteekeyo n'omwoyo n'amaaso mu abasobola okwesomera. Here we are. This is a list of religious leaders on the 1988 list. Bishop Albert Edward Baharagate yasooka. Owokubiri Bishop Cyprian Bamwoze. Owokusatu Bishop owokusatu Bishop Adrian K. Dungu. Owokuna Bishop Barnabas Haremimana. Owokutaano Bishop Misairi Kauma. Owomukaaga Reverend Brother Anthony Chemwa. Owomusanvu Sheikh Saadi Luwemba. Owomunaana Bishop Joseph Mukwaya. Owomwenda Bishop Theodorus Nanchama. Owekumi Bishop L. Mpalanyi Nkoyoyo. Owekumi n'omu Cardinal Emmanuel Nsubuga. Owekumi n'ababiri Bishop Dr. Yona Okoth. Owekumi n'abasatu Sheikh Ali Senyonga. Owekumi n'abana Bishop Emmanuel Wamala. Nkakasiza ddala nti mwenna amannya gano mugawulidde bulungi. Bano be yali alistinze nga bannaddiini ku bali ndowooza ebisatu. Si kyekyo Dokita? Okusooka nkuwaddemu amannya amatono olw'okuba tosobola kusoma gonna ebisatu mu ekkumi. Abo benkuwadde abo baali from more than 50 religious leaders that were on that list of 310. One, you know the moral decay that we have been in since 1966, okuziika abantu nga balamu, okukwata abakazi, okubba buli kintu kyoyagadde okubba, okukola ebyambyone byonna ebikoleddwa okuva mu 66. We needed a lot of spiritual guidance. We needed people who can participate in that conference because I wanted to be sovereign, and that when they go home after owning what we have decided to do as Ugandans, it could easily be spread to every part of Uganda. So those are mere examples of the more than 50 religious leaders I had on that list. I would like also to add, on that list I had Idi Amin, on that list I had Milton Obote, on that list I had Paulo Muwanga, on that list I had Rwakasisi, who was then in Ruzira on Capitol Fence. I had Rulangalanga, I had Peter Otai, I had
General Alonda, who was a very young soldier, actually on the list is number 10. And secondly, let me point out that whenever I make a list, for me, it's alphabetical order. When I talk about the nation states of Uganda, I start with Acholi, then Ankole, then Buganda, then Bugisu, and those are in alphabetical orders, because sometimes people feel uncomfortable when you start with your own, and yet you want everybody to have an objective way of looking at it. So that list of bishops, you know, it is exactly in alphabetical orders. And from my experience, I know that very simple things can be important to very important people. So that's alphabetical order. Now, the list of 310, what I proposed in 1988, that ending the 4 years, before the end of the 4 years, President Museveni gives Uganda back to the people of Uganda. President Museveni, with that 310, end gun rule, end dictatorship, then they start discussing. Of course, they had provisions to expand that 310 to make sure that every part of Uganda was well represented. They had a right to expand by 2/3 vote to make sure that religious groups are included. They had to expand that assembly to make sure that people like the Rwenzururu people who are under Toro, or anybody else, that by 2/3 those members thought should be represented, to be included. Then we get the sovereign authority that can make decisions on the behalf of the people of Uganda. Now, the point I want to make about the Moshi document, had Ugandans implemented that document, we would not have had the 1980 general election. We would not have had the Luwero War. We would not have had the Lakwena War. We would not have had the Kony War. I guarantee you, had they accepted that proposal, we would not be in Congo hunting Ugandans and feeling proud that we are killing them. Because one, the consensus of the people of Uganda, repressing gun rule, repressing dictatorship, creates a situation like you had in Uganda here, that women were not eating chicken, but I never saw a woman being punished for eating chicken. There was no prison to lock up women that dared eat chicken or endiga. Kubanga, once the people own the political situation, the overwhelming majority comply, and if 1 or 2% try to disobey, that's why societies have prisons, so that the wrongdoers go to prison, but you don't go to kill one another in war, civil or otherwise. So that's why you see tears in my eyes, because when I think of the numbers of people that have died because of the greed of the few, because of the evil taking over the good in those few individuals that are political players in Uganda, it makes you cry. And incidentally, I've seen the former President Obama, when he was president, crying. People were shooting people, and he could not move his society to legislate gun control. And it's the situation even today in the US.
But that is US. But we in Uganda, we don't have those constraints because we are just starting out to build a new nation. We can have the consensus, and with overwhelming majority of the people agreeing with what government does, there would be no necessity of those in government pointing guns at us wherever they appear before us. So what I'm suggesting, and I truly mean it, the meeting in Moshi did not help us. The meeting in Nairobi, the so-called Nairobi peace talks, did not help us. And you people out there abroad, you can choose delegates to come to Uganda, but the next conference of setting things right in Uganda should be here in Uganda, and nobody can stop you to be here in Uganda, so that together we stand up and say to whoever is in power that we own Uganda. Uganda is ours. Uganda never belongs to any individual or group of individuals holding guns. And believe me, regardless of how many guns somebody may have, they cannot fight. We, the owners of Uganda, once we are united and speak with one voice. Wow, wow, wow. Jesus me. Professor, I don't know what to say. Naye ebintu byempulira kati olina engeri gyo wewuddemu emitima gy'abo abakkiriza nga nze nti kino kisoboka, especially the statement you mentioned last. Uganda is ours. There is no way we can fight enemy from outside. And why are we choose to use the methods ezagaana okukola before? Because you mentioned the 61 Lancaster, the 79 Arusha, is it Arusha? Moshi. Then another in Nairobi, that was I think 1981 or 86. Nairobi Peace Talks was 85, I think. Bwe nali netegereza Nairobi Peace Talks, almost amanya agenda byo wano agasinga namo gaalimu. Njagala kubuuza Professor, olukalala luno lwokka luno lw'otuwadde lw'abantu bali 14, wakyaliwo abalamu bameka kweyo list? Offhand, sisobola kubuulira, naye of course Cardinal Wamala is with us. Sad Luwemba died. Of course Cardinal Subuga too is late. Naye ng'Omuganda bw'agamba nti awakula ennume tewakula emu, ku list okwo tekuliko Archbishop Lwanga, but you know that Archbishop Lwanga did serve this country well, both as a religious leader and as a citizen of Uganda.
And two, the other list I will send it to you of the 310. Many of them have died, but now the idea, because now we have more room in which to operate. The next phase, which I talked about, tapping abakulu b'amasiga mu Buganda. Kankubuuze kino, senga abakulu b'amasiga bonna mbayise wano ewange ku nnyanja nti tuli ebyennyanja, abakulu b'amasiga bonna mu Buganda, jjukira nti ab'Emmamba balina abakulu b'amasiga 7, nze owa Nakinsiga nina 17. Naye bw'oleeta gurupu eyo wano ku nnyanja n'oyita President Museveni to come, President Museveni will come because he is a politician. And once President Museveni is here, abakulu b'amasiga ne bamugamba nti Oweekitiibwa President, kino tekijja kukolebwa mu Buganda. Museveni will not dare to do it. I know that. Ebizibu byanda ku ssaawa yawo kwe kufuna nga mukwano gwammwe Robert Sebunya, and I have the quotations here, when Mbabazi came to stand as a presidential candidate. He said, we in Buganda, we are not going to accept Mbabazi because we are not so sure he can protect our Kabaka. Who is Robert Sebunya? The Robert Sebunya was at Mengo, ng'ayogera ebikankana against President Museveni. Kati olwafuna akalimu mu gavumenti ya Museveni, buli lwayasamya akamwa kutendereza. What a godly Yoweri Museveni we have for a president. We have defeated ourselves by allowing people to speak on our behalf. Pretenders, self-seekers. For instance, I'm trying to organize elders in Buganda. Who are the elders? And you have somebody simply come up and say, my name is Dr. Maji Kigozi, and I'm an eminent elder in Uganda. How can you be eminent? How can you be eminent elder in Uganda? If I need eminent elders in Uganda, nsaba buli kika abakulu b'amasiga bansindikire bamuzeeyi, elders they can trust, elders that are not looking out for money from the powers that are, elders that are moral, ethical, elders with integrity. Buli kika bwe kimpeereza ba elders be balowooza mu kika ekyo nti bali eminent, ne bajja ne tutuula wamu, kuba ebika nakugamba nti senga buli kika kimpeereza ba eminent elders 5, nfuna ba elders 205 plus instantly. And then if you want 10, 15 elders or 25 elders from Buganda to join elders in Busoga, that 250 elders coming from their bika, they can choose the 10 or 25 that can speak for Buganda. We have allowed the Robert Sebunyas to speak for Buganda. Who are they? And being an eminent elder does not mean that you have to be rich, that you have to be highly educated, because elders can communicate in any language, but they are founded on their cultures, on their morals, on their sense of right and wrong. We must act to have people who can speak with moral authority, that we hear that, no. And then those pretenders
will not fight us because they cannot. Incidentally, let me give you an example. At one time, I had a group of young people and asked him the question. One, if I slapped the Prime Minister, the Katikkiro wa Buganda, Mayiga, what would happen to me? And those young people said, if you slapped the Katikkiro wa Buganda, nti bano ba bodyguards be bakwata ne bakutwala ku police nti okubye Katikkiro wa Buganda. Ne bagamba, you are right. That's why those guards are given to him. Kakati ne mbabuuza nti bannange nga ggwe ogenze mu lukiiko lw'abeffumbe n'okuba omukulu w'ekika oluyi, what would happen to you? You know what those young people said? Fe abazzukulu tukuyuzaayuza mu bulerwe n'ebulayo n'akulaba nti ggwe gukiina. So do you know where the power is? The power is not where you have always thought is. The power is with those bakulu b'amasiga and the bazzukulu that can listen to them and act. Abazzukulu who are going to protect abakulu b'amasiga without asking any money for guarding him. That is where the power of our societies are. And all we have is to do, as I said, let's have all the bakulu b'amasiga here and invite His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni. He can ignore Gukina's demands because after all, Gukina is just Gukina. But can you really tell the bakulu b'amasiga nti bakiganye naye ogenda kukikola? Akutemyako oyagala wambazi? Professor, kale ekibuuzo kyange kino ngenda kirizavinga about abakulu b'amasiga. Tusooke tumaleyo documents zino. Alright, katugende kwene ebbaluwa, ladies and gentlemen, nayo tugirabe. Eno ebbaluwa egamba ki? Bweti bwefaanana. Yawandiikibwa Institute of Teacher Education, P.O. Box 1, Chambogo, 4th August 1988. Dear Mr. Peter Musoke Gukina, thank you very much for sending me a copy of your Uganda politics towards a new beginning, which I received towards the end of last month. I am writing in order to express my gratitude for the honor you accorded me in deeming me fit to be copied those nationalistic and mature ideas to allow me
allow me to apologize for not having written to acknowledge receipt of the document immediately. This has been due to the fact that a curious friend who borrowed the document to peruse through took nearly a week at it, and as I had no copy of your address, I could not write earlier. Let me again reiterate. Let me again reiterate my thanks for such a great honor. Thank you very much, sir. Yours sincerely, Gerard M.M. Matovu. Kakati ene baluwa nayo yefaananyirizaako ngeri gye tulabye, naye munnange obugambo era nga bwe mubulaba butono, nange nwanaganye nabo bulwanaganye. Naye ng'eno yava mu Kyambogo Institute of Teacher Education oba ettendekero ly'abasomesa Kyambogo. Yali yanaku za mwezi 4 omwezi ogw'omunaana 1988 ng'agamba omukwano Peter Musoke Gukiina ng'era amwebaza, weebale nnyo okumpeereza kopi y'ekiwandiiko kyo kye wawandiise ku ngeri Uganda empya bwerina okukulemberwa. Nafunye kopi oba nafuna kopi ku nkomerero y'omwezi oguwedde. Mpandiise okulaga okusima kwange oba okwebaza kwange okunnondayo n'olaba nti nja mu abo be wabadde olina okuwa kopi y'ekiwandiiko kino ekijjudde obwagazi bw'ensi yo n'ebirowoozo eby'ekikulu. Nzikiriza okwetondera obutaddamu mangu nti nafuna ekiwandiiko kino oba oliawo nga nakakifuna. Kino kyava era nga kya mazima eri mukwano gwange eyalina okunfunira ekiwandiiko nsobole okukiyitamu. So kino kitutte kumpi nga wiiki, era nali siina ne ndagiriro yo we nina kuweereza baluwa eno. So yensonga lwaki saawandiikirawo, naye era nzikiriza nziremu okwebaza olw'obwesige bwe wantaddemu. Weebale, weebalire ddala. Nze Gerard M.M. Matovu. Ebbaluwa bweti oba bwetyo bwesoma. Kaakati ono Profesa Matovu yaani eyaddamu bino era wali omuweereza kopi ki kubiri byobadde otugamba oba bino byali birala? Namuweereza 1988
political proposal. Ebbaluwa nagitaddemu okulaga nti one, you can communicate openly. Era tolina kweraliikirira, mutuufu nabagambako awo nti nze senga nfuna mbega awo mba nfunye omukisa kuba muwa documents. There is no conspiracy. We are simply doing the right thing for the people of Uganda. Olaba n'ebbaluwa eyava eri mufti wa Uganda. Religious leaders bosomye tekubaddeko titles, but Luwemba was a mufti of Uganda when I received that letter from his office. Abantu bonna abali ku listi ya 3 abali ku listi y'abantu 310 bennasobola okutuukirira bonna nabatuukirira Bayona Okoth and others okujjako abaali ebweru abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti kuba zino ensonga z'eggwanga nsonga za ggwanga. Olwaleero wendi enkya abaana bange balina okubeerawo n'abazzukulu balina okubeerawo. We have to be with that spirit of statesmanship. The statesmanship does not look at what is going to be there tomorrow and the day after. They look beyond. Because even our fathers and our mothers looked beyond. Tetwasoma kusomako tufuna akalimu mu gavumenti. They supported us to get all the education we could. Nga bwe nabagamba bansomesa okuwandiika naye nga nnyinza okuwandiika mu Lufalansa oba olulimi olulala lwonna. They gave us the foundation. We have to build a good foundation for the future generation in this country. And we don't want our future generations to go through what we have gone through, as I described in my statement about UPDF. And we should appreciate what those people that have been before us have done. Kuba tutandikira awalungi we bakomye ne tusobola okussaako ettaffaali eritutuusa ku level eddako. Ebbaluwa ziraga nti natabaala nazisaasaanya mu bantu bangi, regardless of tribe, regardless of political party association, regardless of any class or community people belong to. Because after all, we are like fingers on the same hand. When the hand hurts, no finger can celebrate, can be well. That's what we are as Ugandans. Different people, different colors, but the same people. Tweyanza nnyo Professor, tweyanzeeke. Kakati tugenda ku bbaluwa endala era nga yo bweti bwegamba. Okay, the last page of my 1988 political proposal. Njagala tuwulirize kubanga obwedda agirifalingako nnyo late eno. Conclusion. The form and substance of this proposal is entirely dedicated
by our common desires. Hope. No. Kankaddemu bulungi. The form and substance of this proposal is entirely dedicated by our common desires, hopes, ideals, goals, and the prevailing military and political environment. Our national senses of right and wrong must determine the direction. It's our national senses of right and wrong must determine the direction of our country. We want just and peaceful means to our common goals. Healing national wounds and achieving national unity must be based on law and justice. The process requires the support, participation, and encouragement of all Ugandans. We must end the politics of bullets and start the politics of ballots. Let us be candid, positive, just, courageous, resourceful, and citizens of strong and constructive innovations. Let me hope that is it. Let us fill our hearts with the purest of intentions, devoted patriotism, and national loyalty. Let us join hands and pull for Uganda. Let us begin the process of reassembling the broken pieces of the Pearl of Africa. Let us end the barbaric politics of hate, dehumanization, destruction, intimidation, mayhem, and murder, which began with the Nakulabye massacre of 1964. Date this 25th day of April 1988, signed by Peter Musoke Gukina, P.O. Box 60, Entebbe. To His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, State House, Entebbe. Ana Uganda, ebigambo bino mubiwulidde bulungi. Ddala
omuntu ono gwe baawa ebbaluwa bwe tumubuuza kiki kyayinza otugamba ku byo kubanga bino baabisindikira ye mu 1988. Ebigambo bino bwe tubizza mu lulimi Oluganda amangu mangu eno ye lwe lupapulo lwali lusembayo oba omuko gwali gusembayo ku proposal y'ebyobufuzi oba ku birowoozo bye ebyobufuzi mu 1988 ebya 1988 okufundikira byonna ebifumbekedde mu kirowoozo kino byesigamiziddwa ku biruubirirwa, ku ssuubi, ku birowoozo, ku bigendererwa ne ku magye kw'ossa embeera y'ebyobufuzi n'amagye. Entegeera yaffe oba obutegeevu bwaffe obutuufu oba obukyamu bulina okukulemberwa oba bulina kukulemberwa nsi yaffe oba tulina kukulembeza nsi yaffe. Twetaaga ddembe oba twetaaga kisa na ddembe bye biba bitutuusa ku kigendererwa kyaffe. Okujjanjaba ebiwundu n'okutuukiriza obwegassi oba obumu birina kwesigamizibwa ku mateeka n'obwenkanya. Engeri y'okukituukako yeetaaga obuwagizi, yeetaaga okwenyigiramu, yeetaaga obuvumu eri bannayuganda bonna. Twetaaga oba tuliteekeddwa okuleka ebyobufuzi eby'amasasi tusobole okutandika ebyobufuzi ebyakalulu. Tuleme oba tubeere bakalabakalaba, tubeere bakkiriza, tubeere bakisa, tubeere b'amaanyi era tubeere abafaayo oba abakolerera era n'okuba bannansi ab'amaanyi era abalina ebirowoozo oba ebigendererwa ebizimba. Tujjuze emitima gyaffe obwerufu, obwenkanya bw'ebyo bye twagala okutuukako. Omwoyo gw'eggwanga okuba abaagala ensi yaffe oba abagibubira, tugatte wamu emikono
okulaba nga tujja Uganda mu bunnya. Tutandike olugenda okuddamu okulondalonda ebibajjo bya ekkula oba ebyensi ekkula lya Afrika okubigatta awamu. Tukomye omululu gw'abannabyabufuzi n'obukyayi okwesiiga ekko, okwebonyaabonya oba okusaanyaawo n'okwonoona kw'ossa okutiisatiisa n'ettemu eritatadde okuva lwe lyatandika kukitta bantu ekyali ennaakulabi mu mwaka gwa 1969. Ebbaluwa eno yaweerezebwa oba yawandiikibwa oba propose eno oba ebirowoozo bino ng'ennaku z'omwezi 25 ogw'okuna 1988 era nga omukulu Peter Musoke Gukina ye yagissaako omukono era nga yali egenda wa omukulembeze w'eggwanga mu kiseera ekyo nno nakati yakyali teweerabira Yoweri Kaguta Museveni. Era ebyo bye byali ebigambo byensobodde okufunzafunza mu bufunze. Profesa bino ebigambo omukulu ono looza yabisoma ne bigaana buganyi genda mu nkola kubanga wafuna ebbaluwa ekulaga nti yabisomye. Kaakati President Museveni n'okulaba nti asigadde mu buyinza ebbanga lino lyonna ali extremely serious about political matters. Nagaana okumusisinkana omukulu Elia Kategaya bwe yansaba emirundi egiwerako musisinkane, naye nga details nakola discussions eziri intensive and deep with omugenzi Elia Kategaya, era from what I know the president carefully read every page of those documents era yazitegeera bulungi, yensonga lwaki yaziwa akakiiko akagenda okukola constitution, naye of course akakiiko kalondebwa mu bukyamu nga bwe nkutegeezezza, si ye yandibadde akalonda. Abantu bannayuganda abali independent, ethical, uncorruptible, abatanoonya mmere ya leero be bandibadde balonda akakiiko ako. Naye all the same yabawa documents ezo, kati ndowooza ye anaaba mu ngalo n'agamba nti bannayuganda be baalemererwa okukola ebyandituyambye, kubajja kugamba nabibakwasa n'assaawo Constituency Assembly, naye ebyo byonna bigenda ani yali mu Constituency Assembly, ani yabasponsoringa. Abantu abaali e Moshi, omukulu Kirunda Kiva Ejjinja agamba nti wabatunuuliranga nga tosobola nabbategeera ani abasindise. Abamu tebalina na ssente naye balinnya ennyonyi okujja wano. Who is behind these people and what are the objectives? Bano bonna ababadde bali yonna gye bali nga bagezaako okubeerawo kati bafuuse patriotic all of a sudden, naye nga banoonya migongo gya kutambulirako okutuuka mu Uganda beekola ekigenyi. Kaakati ebyokulonda wabirabye,
President Museveni akugamba nti ekyokusigala mu buyinza si kizibu kye kuba bannayuganda be bamwegayirira yeesimbewo ate bannayuganda ne bamuyiira obululu. Kaakati tomunenya nenya bannayuganda. Nze ndowooza nti bannayuganda tulina okwenenya ennyo naye tekiri too late kuba kati nga bwe mbagamba teri ajja bagaana kutuula mu Uganda. Proposal bwe nagikola omukulu Elia Kategaya yaleeta bye yayagala nzise mu proposal eyo naye byonna nga tekulina kimu kye nyiza kussaamu kuba amannya 310 bye nalonda baali bantu nga tosobola kumanipulate naye okugamba nti yongeramu abantu 100 gavumenti beyagala mu proposal kyali kiwa gavumenti enkizo okuba nti they can manipulate that body. And incidentally oluusi omukulu Israel Mayengo y'omu ku abo abali ku lisiti eyo naye ye olwalaba ku lisiti yaŋŋamba nti gukiina gavumenti ogiwadde endabirwamu bwe yeetunuddeko n'etunula ku lisiti eyo kyekyawaliriza gavumenti to expand the NRC kuba before that proposal baali bagamba nti bano abavudde mu nsiko that total nonsense. Abamu bagenda mu nsiko nga badduka kwatibwa kusibibwa mu makomera olw'emisango gye bazza. Kati why do they become so special all of a sudden? Naye nga bannansiko kwegamba baatunuulira bannansiko otunuulira Amanya Musega n'otunuulira Profesa Senteza Kajubi otunuulira Kahindo Tafiire n'otunuulira Profesa Mulema. It was extremely embarrassing. Instead of reacting by doing what I was asking them to do, they expanded the NRC kati amalindirizi ne gasitukiramu ne gagamba, you see, now we have a group of people that can speak for Ugandans. Naye ng'ovudde wa ani akutumye? What is your purpose of being there? Are you looking for a job? You are somebody's servant. You are not a servant of the people of Uganda. Incidentally, His Excellency Yagamba, he is not a servant of the people of Uganda. So how can you be a servant of President Yoweri Museveni and at the same time you be a servant of the people of Uganda? When your boss tells you he's a revolutionary, he has his goals, he has his ideas, and he's not accountable to the people of Uganda. That's how absurd the current situation is. So what we have to do is to have people who are accountable to the people of Uganda. They know their country and they know what needs to be done to become a civilized Uganda and a prosperous Uganda once again. And actually nobody is stopping you to do that, because when you talk about these political gimmicks that you see in the streets of Kampala, is somebody fighting for the common good of the people of Uganda, or is fighting for a particular position in government? And for what purpose? So, tushitukiremu bwe wabaawo abatya nti senga bajja mu Uganda bajja bakwata for this reason or that, abali ebweru mulonde abantu bammwe, tukole entegeka bajje beegatte ku bantu banna Uganda wano tutandike. By the way, that proposal, I told government, no money from government to support that sovereign assembly, kubanga bagamba nti whoever pays the piper calls the tune. Twali tujja ku sente from ourselves. Some of us had money and willing to help other areas of Uganda where they didn't have the resources to have their people come to that meeting.
but no government financial support. And incidentally, President Yoweri Museveni is on that list. But my proposal was that when he comes to that assembly, he becomes a Sabataka, even though tajja kukubiriza lukiiko nti obwa president abuleka ku mulyango wali kuba he is a citizen. Kiringa bwe tukuba akalulu, nze bwe nakubanga akalulu ne maama wange n'akuba akalulu, maama wange amaanyi g'akalulu ke gaabanga g'amaanyi ng'akalulu kange. That's the aspect of democracy which we accept. Teriyo gwe tuwa bululu 10 kuba mugezi nnyo, ne peasant in the remotest village naye has 1 vote. Ngamba, which scared them. They could not control that assembly and they could not command it. The moment you come to that sovereign assembly, you are just 1 citizen of Uganda. You are 1 out of 310. And when they expand it maybe to 400, you are just going to be 1 of the 400. That's how you set things right. You have to overcome that aspect of man that is selfish, that gives man a tendency to pursue personal interests. That's why I was proposing that whoever participates in that was not going to participate in the following elections. If you are willing to serve the country, build something new, and then wait for 5 years and come back if you want to come back. Incidentally, I've had this struggle. I have had this struggle. How do you fight that personal liberation that simply dominates our politicians? I've proposed salaries for members of parliament. It's not right for a member of parliament to increase the salary of the member of parliament and he starts getting that salary. You go into that parliament knowing what the salary is, serve your term on that salary, but you can increase the salary for the next parliament. Otherwise, if you are going to increase the salary for yourself, that's why we have all that much abuse and the loss of financial resources out of greed of members of parliament. You say the next parliament is going to have that salary. Then you come back before us, the voters, and we may say you are too greedy. We don't want you anymore because you want too much money for being a member of parliament. But in any case, you cannot benefit from what you have legislated before you go back to the voters to pass judgment on what your conduct was with respect to what the members of parliament should be paid. But they will never do that because whoever is there is looking for money. Money to do what? You are a school teacher and you become a member of parliament from a salary of less than 1 million. Now you are earning some 30 million and you want to increase it to 60. What's going on? Why do we allow it as Ugandans? You accept a job paying 25 million, and the moment you get the job, you increase that salary to 60 million, and he comes back to us and we clap our hands and say, honorable. We have to stop that democratically, and there's no need for war to do that. All that is needed is for the citizens to stand up and say, enough is enough, and no more of that abuse. Wow, 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 wow. What can I add there? You have heard everything. Naye ffe abamu profesa ali mu kwogera mitima gyaffe gy'oli mwasula. Naye Katonda bw'atyo bw'akola ebintu oluusi
bwe kiba kinaabaawo kizibu gwe okukimanya bwe kinaabaawo, naye Katonda aba ateekateeka n'okutuukiriza, era twongere essaala ajja kukituukiriza. Gwate we twali tugenda okulonkingira Ufcc mu October, Professor twamulina, Mukulu Kintu twamulina, Professor Afuna Adula twamulina, Professor Bakibinga twamulina, Professor gwe twabadde naye wano juzi omukyala twamulina, Professor Nantambi mwawulidde ebigambo bye yayogedde ne program gye yakoze. So ffe okwaffe kuteekateeka okutuukiriza kwa Mukama, naye bye tuteekateeka bye bisikiriza era bye bijjayo bano gye bali okulaba nga ffe abasaanidde. Kubanga tunuulira ebibiina by'obufuzi byonna ebibaddewo, kyogamba abantu bano babadde tebabiraba kubyegattako, but they are not politicians. That's why bwe twali tutandika ekirooto kya UNN kino kyali out of politics, kubanga tosobola kwesiga bantu kutereeza kintu kye bavuluze emyaka kati kumpi 6. You can't. Professor Kyagambye njoke nga tetunnaddayo bweru tutunuulire byonna ebikoleddwa bweru, because nga bituuse wano atukubye omusumaali naga nti tunuulire ekyali Moshi. Abantu bano bonna abeeyiwa Moshi baavaawa, abamu baatuuka nga tebalina na ssente za woteeri, nga tebalina na za kulya ng'ate abavudde e Uganda be balina okubalabirira. Some were criminals who ran away, obutabeera persecuted. Bwe baawulira chance eyo ne baga nti tulina kuyitira wano, kitegeeza nti tewaali kakuŋŋunta konna oba kasengejja, era akugaye nti Kirunda Kiviidinda yagamba naye bano boobaawa ani abatumye, banoonya bifo, banoonya buweereza. Naye omusajja gwagambye yabeera mu gavumenti n'afa nga talesse kizimbe mu kibuga Jinja gy'azaalwa. Why? Yali servant, era kyekyali ekigendererwa kye, teyagenda kubba kugula bizimbe bweru. Kakati mukyaddayo okumbuuza lwaki Ufcc eruddewo, akakasengejja ke muwulidde Professor ayogerako ke katusuza nga tutunula. Ogenda okutunula nga mu bantu 1,500 aba applying, nga musengejja mutuuse mu 1,000, n'ekikumi mukisengejja kituuse mu 10,000. Munywere kino ekintu nabagamba, Mukama yakirimu. Katusome ebbaluwa eno gwe munnaye ali eyo, era wuliriza bulungi.
Okay. Conservative Party, P.O. Box 1604, Kampala, 30th October 1988. Dr. Peter Gukina, P.O. Box 60, Entebbe. Dear Dr. Gukina, on behalf of Conservative Party and all peace-loving people, I would like to thank you very much for the great proposal you sent to the leader of this country on 25th of April 1988, together with the others which followed. The leader of the party too joins me in conveying the same gratitude. We would like to have 10 copies of your good book on Uganda. Let me have those copies, or else direct me where I can get them. Yours sincerely, John Kenny Luchams, National Organizing Secretary, Conservative Party. Katuyidde mangu mu Luganda. Conservative Party oba ekibiina kya Conservative Party CP akabokisi 1604 Kampala. Ennaku z'omwezi nga 3 ogw'ekumi 1988. Daktari Peter Musoke Gukina akabokisi 6 Entebbe. Omwagalwa Dr. Gukina, ku lw'ekibiina kya Conservative Party oba ekya CP ng'ogasseeko n'abagazi b'eddembe bonna, njagala okukwebaza ennyo nnyini ddala olw'ebirowoozo bye wasindikira omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 25 Ogwokuna 1988, era n'abo abalala bozze oba be wagenda owako kopi nga nze oba ngaffe aba CP. Omukulembeze w'ekibiina naye anegasseeko okukwebaza. Twetaaga emiko oba copies nga 10 ez'ekitabo kyo ku Uganda. Ekitabo ekyo twakibagambako wano, by the way. Simanyi oba Honorable Kenny Luchams the man kye yali akootinga. Naye n'abugamba nti please oba bambi nfunira kopi ezo oba ondagirire wa wenyinza okuzisanga. Nze owuwo John Kenny Luchams, omutesitesi era omuwandiisi w'ekibiina kya CP oba ekya Conservative Party. Professor okimanyi nti abaana wana abasinga tebamanyi nti CP yali ebaddeko ne president omulala. Kubanga abasinga twazaalibwa Kenny Luchams ye president n'okutuusa kati naye yali bw'aba 88 nali nkuze
Naine emyaka emekaawo si nga 7 kitegeza nazaalibwa akyali organizing secretary ne ebibiina wabiwandiikira professor n'obiraga ku propose eno abakulu ba Dr. Paulo Kawanga Semwogerere, abakulu omugenzi Sewanyana, omuntu omu lindako professor Sewanyana otegeeza Henry Bazira Sewanyana omugenzi yafa. No, ntegeeza publicity secretary eyafiira mu accident wano e Nabbingo. Mbadde ndowooza nti otegeezezza Henry Bazira Sewanyana owa FAD, Foundation for African Development. Mbadde ntidde oyo musajja mukulu oli yafa muvubuka ddala. Yali a very promising member of the Democratic Party. Dr. Mulozi yali minister, yali member of parliament. Babakulu abali abakulu mu DP nga ba member of parliament from the north. I was interacting with everybody because this is everybody's problem. What you have here is political COVID, which is extremely dangerous. And in order to fight it, you have to get everybody involved. And incidentally, as individuals, they are very supportive. But there was some, unfortunately, one personality in Uganda who said that my proposal was God sent. It was the best thing that can happen in Uganda. But after that, he said that yakasima omusingi gw'ennyumba kakati bw'oleeta enkyukakyuka ku biseera bino ndijjawa ssente ezizimba ennyumba. That's how selfish some of these politicians are. Serious issues, people work to get a home for their families. But for them, they were focused on simply being, what do you call them? If I show you some pictures, you would be terribly surprised. The briefcase, carrying briefcases of big people in government in order to make a living out of that. And they would die. They don't want any changes because they are not so sure they deserve anything. And in most cases, they don't deserve anything. Kuba babakozesanga butambala, ne babuwuba. And for that, they get something and they are willing to forego anything that would change the status quo. It's so sad. Your real enemies are not necessarily the people you think are your real enemies. And the other enemies, they are not even so dangerous because they are not a snake in the grass. But when you have a snake in the grass, if I tell you the story of some of these people, but anyway, as I said, we should put out fires and not start new fires. And we need to unify together to be able to do the needful for Uganda. And that's why we should always insist, anya kutumye, si kwetuma. Newefula, you are an elder, you are this and that, which you are not. But the people of the clan where we come from, they know who you are. And we need to know who people are so that people are not given tasks that they cannot perform because of their personal weaknesses. Wabula waliwo bottidde ddala kati. Mulaba gye tulaga. Ani akutumye? Ozze wano ani akumanyi?
twagala ekikakyo nga kyekikulonza oba oli mu kyoli your lineage abataka bagentya yono omwana waffe genda gwabaira simanyi ekintu ekyo mbadde mutandise okukiraba kati mwababadde beeraliikirira abanyiginya mulaba engeri gye tubakikinze out bino Maliki bye yagamba no don't just come from nowhere. Bino ebyabagagga b'omu Kampala batayikuuni bwe bameruka omuntu temumulabangako talina wadde kakiyosiki mu paaka enkadde akatunda emigaati nti site tayikuuni abo tetubeetaaga kambabuulire Uganda tugenda kugitereeza banna bantu babadde basaaga mu busaazi sikuveeri ng'otutiiriikirako oti ojja obuuka olinga ejjanzi nti oyagala kufuga Uganda. Who are you? Ekyalo kw'ovudde bwe kiba nga tekisobola na kutrustinga lwaki toyita eri ku kyalo? From nowhere you want to sit in the big chair? Really? Zino enduulu bannabyabufuzi zibadde zibalimba kyova olaba tubadde tubagamba wano balemuddeeyo ewammwe ojja kuweekanga Nobert Mao ng'abeewammwe akyoli tebasindise ggwe kuba tebakwesiga. Tunoonya kakati bakulu yes katugende kati kuba ba clan leaders ddayo oyiteeri batugambe ntya yoyo Maliki oba gyali alaba katusome ebbaluwa eno Maliki gy'oli olaba your issue is solved ne bw'oba oli eno mu diaspora era ekika kyo ba elders omukulu w'ekika bw'akunominating we have no problem kitegeeza bakumanyi. Yes katusome ebbaluwa. Okay. Uganda Muslim Supreme Council, Lubaga Road, Headquarters, P.O. Box 9439, Kampala, 5th July 1988. 1980. Kano kagundi nga kasimu se okay Professor Jatuwabula katusoke tusome 88 Dr. Gukina P.O. Box 60 Entebbe. Dear sir, messages on the instruction of His Excellency the Mufti of Uganda, I take this opportunity to bear felt, to hear felt, congratulate you upon having sent His Eminence, the Mufti of Uganda, some articles that are current and burning issues. He affirms and assures you that your hot determination in pursuing
these issues. Your hot determination in pursuing these issues is greatly admired. The 2 times you have sent him the articles he has received and hopes to receive many more, God willing. Best wishes, your faithful obaye Lutasa Wahab. I think ndoza ebyuma byagaana typewriter muzimanyi. Ono yali PPS Mufti of Uganda oba personal permanent secretary wa Mufti. Naye yali yeebaza ng'agamba nti Uganda Muslim Supreme Council oba ekitebe ky'ekisiraamu ku luguudo olugenda e Rubaga box number oba akaboxi kali, oh dear, akaboxi kali 9,439 ngenda kusoma 5 ogw'omusanvu 1988 amabaluwa ku biragiro bya Mufti wa Uganda. Njagala okutwala omukisa guno oba ntwala omukisa guno okukulisa okusinziira ku bye wasindikidde Mufti wa Uganda oba ku mpapula ze wasindikidde Mufti wa Uganda eziriko ebiwandiiko ezikwata ku ebyo ebiruma oba ebyokya katugende nti ebiruma bannayuganda oba ebyokya akakasizza era n'akisimbako nakakongo nti obuvumu bw'okozesa okulambulula ensonga ezikwata ku ggwanga mazima bwegombesa. Emirundi ebiri gy'omusindikidde ebiwandiiko abifunye era asuubira n'okufuna ebisingako ku bino. Mukama ng'ayagadde nkwagaliza birungi byereere nze owuwo Mutaasa Wahab oba Lutaasa Wahab, omuwandiisi ow'ekyama owa Mufti wa Uganda. Wow, buli wamu zino ebbaluwa zongera kukukakasa nti buli wamu Profesa yatuusaawo empapula oba kopi y'ebiwandiiko bino. Kakati nno mwe na UNN kale na Ufcc kino kibalaga ki era mukijjamu ki? Kubanga ekisinze okunsanyusa nti buli baluwa evaayo mulaba naye nga bonna tewali gwe yayogera naye ye ng'awa birowoozo bye, naye buli omu agamba wow, this is it, what a blessed man we have on board.
Professor, abantu bano okubawa kopi zino amanya gaabwe gaaliko already nga selection bano aba 300 plus be watugambye okubaweereza copies waliwo eyagaana oba bonna bakkiriza bukkiriza? Mu butuufu ku lisiti gye nnakuwadde y'aba religious leaders era mufti wa Uganda kwali, ate kangatteko na kino, ojja kukyewuunya kuba mufti wa Uganda oyo teyali Muganda, naye ojja kukyewuunya obumu obuliwo wakati w'abakulembeze b'eddiini kumpi zonna n'abantu abataliza ddiini zaabwe. Eri gye twali eri ewala eyo twavaayo dda, kati tukimanyi nti omuntu tabeera mu bokisi ne yeesibiramu. Obulamu obusinga buli bweru wa bokisi eyo. Mu butuufu oyo mufuti namukyalira emirundi egiwerako mu maka ge, era olumu tuba tunyumya. Waliwo ebiseera ebyo bwe waaliwo embiranya among the Muslims, nakyogeranga akyogera eri mukadde wange ne mugamba nti bino eby'abasiraamu okulwanira emizigiti nga kinneeraliikiriza nga Munnayuganda ate ng'omuntu wa Mungu. Bw'obanga abantu bakozesa eryanyi eryenkanaawo, senga babadde balwana n'omuntu atali musiraamu nga bo, bandibadde beeyambisa lyanyi lyenkanawa. Ekyanzigya enviiri ku mutwe ndowooza lwali Lwakuna, mufuti bw'agenda okwapiyaringa among the Muslim community n'ababuuza exactly the same question, n'abagamba nti oba mukwata embazzi ogenda okulwanagana ne musiraamu munno ku muzigiti, bw'onooba olwana n'atali musiraamu onootwala ki? Kwegamba, we are so human that with all these different boxes we are in, it comes where it touches you as a human being. Yensonga lwaki nabalaga tinyefunza ne mbagamba, I mean Dr. Besigye ne mbagamba nti you have to feel for your fellow human being. Kuba somebody can be addicted, but if somebody is addicted or somebody acquires a bad disease, do you forget about the fact that they are human beings? Can somebody dying of AIDS ask you for water and not give him or her water because you condemn the habits she had or he had that led to the condition of being an AIDS patient? There is that level we must all reach as human beings. So however angry you get, however mad you get, incidentally, in Shakespeare, when I did my Cambridge certificate, I took literature, even though I was a science student, and the book to read was The Merchant of Venice. And at the end of it, for Cambridge, they asked us to, who is your hero? And I put in Shylock, the Jew. And my professor, my teacher, who was Scottish, told me you cannot do that. No Englishman thinks that Jew is a hero. Nemuga, he's a hero. Kuba yabagamba nti bannange nze gwe muyisanga ensolo. When bonyonyogera siseka, nze gwe muyisanga ensolo. Bwonsuna siwulira pain, nze gwe muyisanga ensolo. Bw'obba muwala wange olw'okuba gwe oli wa waggulu n'omutwala n'obusente bwange sinyiiga. There is that level of a human being that we must treasure, because after all, God created us and we are different in many ways. But the bottom of it all is that we are human beings, and that should always be on our minds. Feel for each other. Be a good neighbor. Don't condemn all the time.
appreciate that people make mistakes, because none of us can be perfect in everything we do. Some make more mistakes than others, but all the same, they are human beings. So when we talk about the common good of the people of Uganda, it's all inclusive. How do we get the best people? To improve on everybody's life, to give everybody a chance that those who want to work hard can better their living conditions, and not allow those who choose to steal, murder, etc. That's the Uganda we want, a civilized society, a civilized society, a civilized society. A civilized society does not tolerate the rule of the jungle. The fittest cannot rule. The most civil should be the leaders. Kakati Professor nga tusemberera okuwunzika akafaananyi kano. Akafaananyi kano nakamazeeko almost essaawa namba nga ntunuulira gukiina gwe bawandiiseko gukiina yali eri abantu gwe bayayaanira nga bano abakulu ababiri, omu yali minisita mulamba owa public service ate ng'omulala president. In fact Dr. Kawanga yalina n'ekifo ekirala, yali prime minister oba gwe tuyita second prime minister ate era nga full minister owa public service. Bo bali eno tebabakubira ngalo era gye bali teri bantu. Lwaki gweno walina abantu abayitirivu aba kukubira engalo, Professor? Okusooka katuuni eyo nga bwe bagamba nti cartoon is more impactful than 1,000 words, sometimes even 10,000. The people assessed the situation. In fact, some people were telling me that Paulo Kawanga Ssemwogerere was sponsored by Museveni to take away the support I was having. And when you look at that cartoon, Ssemwogerere is pointing at me and literally saying something to Museveni, ng'agamba tufudde. Now, what that means, that our people need leadership. Kakoza Mutale yabagamba nti yawandiikira Paulo Kawanga Ssemwogerere nti mu Buganda tulabye nnyo, tuli endiga ezitalina musumba. Abantu bayayaanira okufuna obukulembeze kuba abantu bamanyi nti bw'oba n'ekizibu kyonna weetaaga omukulembeze, kuba abantu balina okukungibwa babeere wamu basobole okwaŋŋanga ebizibu bye balimu. The message from that cartoon may be the last cartoon I sent you is after the 1996 presidential election. Nti abantu bakaabya amaziga, lwaki weetwala mbuddu, lwaki okolerera ebikyamu ate ng'ebikyamu ebyo bikosa maama wo ne taata wo, ate ng'ebikyamu ebyo bijja kukosa abaana n'abazzukulu. Ye mukyalo likyabagambye baase etutwala gye tutagenda, gye tutasaanye genda. Toyaniriza kyakulya, toyaniriza kyayi, kubanga ekyakuyingiza baasi kwabadde kugenda mu destination of a better Uganda. Kati why support things ebinnyika Uganda olw'okuba bakuwadde an envelope with cash?
Kakati akafaananyi kali akasembayo n'andyagadde okalage kuba it speaks to the value of elections in Uganda. Akafaananyi ke kano naye kakati wano ka kitundu ngenda kabamalirayo kalaga of the 1996 presidential elections. Ono yali monitor oli abadde ngabo gwe tubadde tulaba yali katuni wa ngabo kati ono katuni wa the monitor kati yafuuka daily monitor. Wednesday February 21st to 23rd 1996 yali ku page 3. Kakati akafaananyi kano bwe kati bwe kafaanana nga kanene oba nga kaweddeyo. Kakati katusooke tulabe ebigambo ebikaliko wano kubanga biva wa Ssemwogerere bigamba it was a July after the elections. Ssemwogerere nga afukamiridde Museveni nga atudde asoma mawulire nga bwe mumulaba nga boss amaze olwo okuwamba Uganda abbye obuwanguzi bwa Ssemwogerere. Ssemwogerere azze afukamidde oba yali naani ono omulala kanetegereze ono omulala gwe yali naye yali ani? Ndowooza sijja dokita yajja omutugamba. Kakati Ssemwogerere yali agamba please we have won, hand over the power to us. Ssemwogerere nga amugamba tukuwangudde, ng'agamba Museveni please tukuwangudde tuwe obuyinza. Ng'omukulu abalaba ng'ali mu kusoma mawulire. Professor yali afukamidde naani ng'asaba Museveni obuwanguzi bwe nga Kyagulanyi naye bwabusaba kati. Kaakati mu kifaananyi omukyala afukamidde ye Cecilia Ogwal. Ompulidde? Omukyala afukamidde ye Cecilia Ogwal era yeesimbyewo Cecilia Kozi Ogwara ku UPC. Cecilia Ogwal omanyi Ssemwogerere yeesimbawo ku lw'ebibiina by'obufuzi era Cecilia Ogwal ye muntu eyakola ennyo kampeyini ne Ssemwogerere. Kaakati okumanya nga ebyobufuzi bya Uganda bikaabya amaziga, abakulu mu UPC baŋŋamba nti beegatta ku Ssemwogerere nga banoonya ekintu kimu kyokka mu kulonda kwa 1996 olw'okuba Museveni yagamba nti aba UPC babba obululu n'aba DP abaagenda mu nsiko ne bagamba nti UPC yabba obululu, baasikiriza Ssemwogerere yeesimbewo era ne batalaaga naye eggwanga lyonna nga banoonya ekintu kimu kyokka nti at the end of the elections Ssemwogerere agambe Museveni ti Museveni obbye obululu bwange. Can you imagine? That is the kind of politics we have. So koleke Doctor. Bano papasi yaabwe teyali yakuwangula kuyamba Ssemwogerere awangula obwa president. Wabula nedda kuteekawo Ssemwogerere ateeke ku Museveni ekibi ekisikire eky'okubba akalulu. Exactly, and that was all. And after amaziga ge Ssemwogerere nti bamubbye akalulu, teri wa UPC yagenda wakawanga Ssemwogerere kumusaasira oba okumugamba nti tugende mu kkooti tulabe oba ddala
akalulu bakubbye beekyabwe kyaggweeraawo. The extreme form of short-sightedness. That's the nature of our politics. That's the nature of our politicians. And that's why, even before Moshi, I had a clear vote of no confidence in our so-called career politicians. They are useless in Uganda because all they do is to pursue personal interest at the expense of the common good of the people of Uganda. No sikirabanga professor. Okimanyi ndi nakakati kye tuliko. Abaliwo kati abagamba nti baawangula. Bajja omusango mu kkooti. Naye kakati batugamba nti ekibeeta mu kalulu kulabisa Museveni. Kati waliwo enjawulo n'ekyo kye baakola mu 96. Kaakati ssebo ompulira? Professor nkuwulira naye n'amaanyi gampeddemu. Kaakati kankubuuze, bw'otunuulira Dr. Besigye era nakugamba we should feel for him as a human being, engeri gye yeeyisaamu ng'agamba nti bamubbye akalulu ne postures zirina enjawulo na kati postures eziriwo nti ebbeeyi y'ebintu erinnye. Kwegamba this country has a sickness that is deadly. Nsi ki mw'osanga abantu ng'ekyamaanyi ennyo kyakola kwe kuwanika emikono gye nga giriko empingu, n'alowooza nti okuba n'emikono gyo nga giriko empingu nga gavumenti ekutte kye kikukwalifyinga to be a president of Uganda? Why should you proudly put up your hands to show everybody that you are handcuffed? Are handcuffs a sign of good standing in society? Ebintu byonna mubiraba. Naye n'okeera enkya n'omubbi awedde emirimu bw'anaawanika emikono waggulu ne handcuffs n'agamba nti for your sake I'm going to prison, ng'otendereza ng'owagira. Abakulu b'ebika bameka abagenda nga batulaga handcuffs on their hands? Abakulu b'amasiga bameka abagenda batulaga handcuffs on their hands? Bakulembezi ki b'omanyi mu nsi z'ebweru abalaga their hands in handcuffs as a qualification for leadership? Our society has gone to the deepest of the worst in politics. Professor okimanyi nti kakati some politician they even pay the police to go at their gates to arrest them. Kakati bw'oŋŋamba nti ebintu bino byatandika kuva mabega kati nkiraba bwe bateekateekayo okwekalakaasa ne bapulaninga ate oluva mu miitingi y'okwekalakaasa nti ate nga bakubira poliisi nga bagigamba ejje bakwatira ate ewaka. Kyokka poliisi bagikubira n'abamawulire babakubira. Kati tebaagala poliisi etuuke ng'abamawulire tebannatuuka. Waliwo wano omupoliisi yajjawo n'atugamba nti bannange ffenna Mbooze yatukubiranga n'atugamba mugira mu paakinga awo nga tuzze ne patrol.
okumuyoola n'agamba muligira mulindako abamawulire tebannatuuka nga abamawulire bwe batuuka nga bagamba poliisi nti kati mujje kaakati bwonga nti noono politics bwali kati UPC yali egenderera ki okulabisa kwega Museveni ebyokumulabisa yabimanyiira kubanga bw'abaga UPC mugenda mukaaga yayagala kumulabisa nti abbi akalulu kwegamba benkanenkane naye okubagamba nti babba akalulu mu kinaana. It's unfortunate. UPC rest in peace. It's really unfortunate. Kakati mukulu omulangira Katemba gwoyogerako ogw'okuyita poliisi ekwate naye tebakwata nga abamawulire tebannatuuka. Nalaba ekintu ennamugongo n'enkyewuunya. Omu ku ba politicians bolowooza nti balimu omulamwa bagulirira abamawulire babakuba ekifaananyi nga basembera. Naye olw'okuba nti okusembera kw'ennamugongo tosobola kupredictinga, njogera ku biseera bya Kalidinaali Nsubuga, olw'okuba tosobola kupredictinga wa Kalidinaali Nsubuga wanaayimirira asembeza abantu, n'olaba politician ng'ayita mu lines nga 8 okusindika abantu ayitewo, kati n'agenda mangu mu line ya Archbishop Kadino Nsubuga era n'agenda n'asembera abamawulire ne bamussa ku front page ng'asembera. That is the politics of the thieves that we have in Ugandan politics. They are total liars. They have no morals. They are evil. And they deserve not to be in any position of leadership in our country. They have abused everything you can think of. But of course, Cardinal Nsubuga does not know what happens. But for some of us who look, we are shocked. And those are the kind of people obalabye awo nga bafukaamiridde Museveni ne Sapule ku mikono gyabwe nga zirengejja. They are pretenders. They are fake. That's what we have to overcome by getting leadership sieved through abakulu b'ebika byabwe. Ende mukulu soogera ku mukulu wa kika, kuba omukulu w'ekika osobola omugula n'agamba nti gukiina mutuufu, naye njogera ku bakulu b'amasiga. N'ekirala obadde mutuufu nnyo ne bw'oba oli bweru mu Australia, omukulu w'essiga lyakumanyi, amanyi bakadde bo, ate bw'aba takumanyi abakulembeze mu kika okutuukira ddala ku lunyiriri n'ennyumba information aba asobola ogijjayo anytime. Agamba bakulu banne, omuzzukulu ono simumanyi bulungi, mumanyiiko ki? In a matter of a day or two, bajja kugamba akaakalenzi tukamanyi, kati kalina ssente, naye kaazifuna nga ke katambuza enjaga y'omukungu wa gavumenti ono oba oli. Kaakati bino teri kubo lya muntu mukyamu abadde atambuza njaga ajja okubeera recommended by abakulu b'amasiga g'ekika kye nti muntu mutuufu Obuganda busaanidde okumwesiga. Akasengejja gye kali natural. Tuleete abantu abalimu omulamwa, tuleete abantu abalina morals, tuleete abantu abali culturally on the right foundation, tusobole okugamba nti tutereeza Uganda nga twogera n'abantu abalina capacity okutuyamba okutereeza Uganda. Kuba omuntu atasobola kutereeza bulamu bwe
nti ye ssente azijje mu kutunda njaga y'abakulu mu gavumenti, tujja kusigala mu nvuba gye tuli. Envuba eggwanga nga liwambiddwa mafias ez'enjawulo. Ebya mafia naawe obiwulira. Giri Bukenya yatugamba mafias. President Museveni atugambye mafias. Different Honorable Nantaba atugambye mafias. List can go on and go on. Those people abessaako ebitiibwa ne beeyita eminent plus a lot of other things when they are totally fake. Tuddeyo ku foundation. Institutions ezibaddewo, ezikyaliwo, ate institutions ezitaliiwo for the highest bidder. Okuba omukulu w'essiga tolina kuba mugagga. Ebintu birimu ensikirano, birina cultural norms, ate nga biri accepted by the people we are fighting for. So, biri byonna ebyo bye tubaddemu tebikoze era tebisobola kukola. Tebisobola kukola. Kubanga abantu ababirimu si batuufu eri eggwanga lyaffe. Tugende ku foundations, tutandike ekintu kye tusobola okwesiga nti kijja tujambunya gye twasuulibwa. Bannayuganda, temwerabira nti kino example eri ku Buganda, naye twagala ensi zonna 16 ezikola Uganda zikole kyekimu. Kino kigenda kutuwonya endwadde badde tubonyabonya. Kambabuulire endwadde ey'obubbi mu gavumenti, ey'obuli bw'enguzi mu bakulembeze egenda kukoma. Kino kikolo batuwadde kikolo na ddagala. I'm telling you. Mukimanyi nti kati ne tudda mu process eno, gavumenti esigala nkalu. ne tuteekawo buteesi kino kyokka. Ne tugaa nti okay, ate nno tekikola mu gavumenti mwokka. Nemmenga awo ne tuddamu ne tugenda okukola kino. Professor kyagamba. I'm telling you, nemmenga ekala. Mukama Katonda. Era wamma akamegge enjovu tekaba kanene. Laba bwe tuwona ababbi mu ngeri esingayo okuba ennyangu. Nga tewalina gwe tuwonooneddeko miguwa wadde kibooko. No, oyinza okubalaba bwe bateekayo. Nosimba ku palamenti olwali okoke kakati mwenna muddeyo mu bika byammwe gye muva twagala recommendation z'abamasiga be balina okutuwa gye nvudde wammwe n'ebibakwata ku famire zammwe bwe zifaanana. Waliyo ababbi, mweyisa weemuti, mukola mutya. Abajjukira wano baana mmwe mu katabo ke baawandika Kayiira wano aka Price of Freedom, Kayiira yayogera ku kintu ekyo n'agamba bwe yali awa amagezi engeri y'okujja abantu ababi ababadde mu magye ne mu bifo bya gavumenti. He suggested that nti kakati omuntu okujja okubeera mu magye olina kuba recommended by the clan chief. Ng'agati abakulu b'ebika be baba recommendinga kuba bo baba bamanyi okutusinga eno
tetugenda kukola maje nga tulonda bulonzi buli wa kiwago buli ayina ekifuba ekiringa ekyomusese jangu mu maje nedda yaga nti tuddeyo bave ku bitundu ku byalo ku bakulu b'ebika nga be baba recommendings mulaba kize kyetoolodde abamu badde mwakyerabira kati kikomyewo amazima tetwalifunye ba Museveni tetwali bafunye tetwalifunye bantu batubonyabonyeza mu majje abasse bannayuganda okubamalawo zino ensi 16 ezikola Uganda zonna zirina obuwangwa bwazo kubanga Uganda yazimbibwa ku nnono na buwangwa gwatalina kika mujjukira nga njogera wano ebintu byebijja ne bambuukira kati wulira adda atya mu bijja kakati ndira talina bijja bw'oba tulina bajjajja abo basatu bw'oba baziika ddala ddala osaanidde okubeera mu kifo kyonna ekyobukulembeze tetukugoba mu Uganda but tokorifyinga kubeera leader because you are not indigenous. Mugezeeko okutegeera kino kale tweyanza nnyo professor nzija n'amasimu katunywe olwendo lw'amazzi mweteeketeeke ebibuuzo byammwe naye bibeere bimpi ddala kubanga programu ebadde mpanvu professor ayina ate okugenda okuwummula obudde e Uganda bugenze. Obwetaavu obw'enkola eya federo mu Uganda. Ekisooka, enkola eya federo eteekawo eddembe n'obutetenkefu mu bitundu eby'eggwanga. Ekyokubiri, enkola eya federo buli omu asobola okwenyigira mu byobufuzi. Ekyokusatu, enkola eya federo eyambako ebyensimbi mu kulaakulana mu ggwanga. Ekyokuna, enkola eya federo essaawo emitendera mu gavumenti amateeka gasobole okuteekebwa mu nkola. Ekyokutaano, enkola eya federo essaawo okuteesaganya n'okwanjula ebirowoozo. Ekyomukaaga, enkola eya federo eyambako okutaayiza effugabbi eri bannansi. Ekyomusanvu, enkola eya federo eteekawo okwegatta awatali kukakaatika madiini ennono oba ebyobulamu. Weewandiise ku lukiiko olwa Ufcc ku www.ufcc.uk. The revolution is on. NOUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Chimbugwe live. Yatueleza no live. Tumuulila fe live. Tumubela ko fe live. Esisuna nange mbako live. Kuchimbugwe live. Antiampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi Chimbugwe live ye mumanyi mu bamanyi yatubuusa bye tubadde tetumanyi alina bwino mungi ku UNN ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu sako ne business agattamu ye Chimbugwe live ye best of the best and better than the rest.
kale tubakulisaayo mwenna singa mumanyi bwe nnyumiddwa sho ya leero saagala gwe nakuggwa naye ate tulina okugimala munnange tunaakola tutya naye mmwe kambabuulire bino muve mu kuliisa ebijanjaalo empiso wano e Bungereza okuyingira amagye olina okuleeta olunyiriri lwo yes olina okuba nga abakulu ba family nga family yo bagimanyi ate oba kubeera bubezi prime minister wano waliwo essomero mwolina okuba nga wasomera bannange ebintu bino abantu bano babikola kweprotectinga kwekugira ebyo ebyatutuukako ffe Uganda kambabulire singa Obote teyajjawo constitution ya 62 eya federo mu 7 yali talina ne banne we baali bayinza kuyita kusemberera even inch entebe ya yeggwanga lya Nkole oba Buganda oba Lwenzoli oba Tooro tewali kubanga tebalinaayo bijja abakulu b'ebika mwe bagamba mwe bava tebaliyo tebabamanyi kakati bane tulina okubeera okuprotectinga constitution yaffe gye tugenda okukola ya federal jealously and the only way yeyo anze nkugambye genda mu parliament ya Uganda oba owandiike ebbaluwa ebatuma abakulu b'amasiga baabwe bw'onoolaba enkeera adda ku parliament yawo abamu bayinza okuba babalina sigamba nti tebabalina naye nga tebabamanyi era nga bw'ogenda okwogera n'abakulu b'amasiga abo bakubuulira ekituufu ti abantu bano bakulupya era bayaayi kale kakati ow'ekitiibwa ngenda kusooka n'ekibuuzo kyange naye waliwo era akibuuzizza wano muganda wange Frank okuva e Bufalansa ngenda kugattirako ddala kubanga obuuzizza ekibuuzo nga almost kifaanana n'ekyange agambye bw'ati nti profesa tumweyanziza nnyo ate leero atukoze bulungi obutagambika tuli wano yagambye mbu alina mu kubuukabuuka mu bbanga ku byawulidde naye agambye nti profesa mu bika muno mu masiga mu mituba olowooza omusajja ono teyasensera mudda ng'akozesa bamafiya be baali n'emmengo era nange kangatteko nze ekibadde ekyange ekyali kyadde ku intimidation ya Museveni okutiisatiisa singa awulira nti waliwo okuŋŋaana oba waliwo ploti bweti kuba naye kati tetumanyi muntu atta bantu Uganda oba abasiba oba Muhoozi oba Museveni oba Jeneti oba Lwaboogo buli muntu kati titumanyi na mutuufu afuga Uganda tebatayisetiise abakulu bano boyogeddeko era n'enkuŋŋaana zaabwe nga bwe twakiraba ekyatuuka ku Kayiira Gajuule n'omugenzi Bishop Kaggwa bwe baba kuba omukka ogubalagala nga bagenze mu lukiiko olw'ekika na kino tekiibeerewo ekirala taakozese bano bamafiya b'emmengo okupenetratinga lineages z'ebika si by'Abaganda byokka eby'Abanyoro eby'Abatooro eby'Abanankole eby'Abanyoro n'eby'Abakyoli oba Abasoga kubanga tumulaba atandise kati omwana n'okutalaaga mu Bwakabaka obw'enjawulo kaka mukulu ompulira
nkuwulira Professor genda maaso. Kaakati okusooka ebyokugenda mu football club ng'obatwalidde omupiira n'engatta ezisamba omupiira n'emijoozi, ebyo obikola mu football club. Karamoja ebeere Kigezi ebeere Musese Islands. Naye bw'oyogera ku bakulu b'amasiga, be bantu abalina emmere gye balya, be bantu abalina abaana ababassaamu ekitiibwa, be bantu be tuyita bajjajja. Ebyobufuzi bye mutya nti bijja kuyingirayo tebisobola kuyingirayo. Tolina w'obatandikira. Kyenava nkugamba omukulu w'ekika omu osobola omuyingiramu era oyinza n'okufuna ensowole nga bwe bagamba. Naye abakulu b'amasiga toliko w'otandikira kuba bo bakyali ku ground in the real traditional sense. Mu butuufu bali more solid than religious leaders. Kuba religious leaders again bali kye bali naye baliko gye bava. Sorry. Abakulu b'amasiga nze mbamanyi era mbeesiga. Abakulu b'amasiga abazzukulu baabwe basobola obbalabirira. Teriyo omukulu wa ssiga aligenda ku TV n'agamba nti gavumenti yaffe etuyambe. Bano ab'emipiira boyogerako n'abayaaye n'abantu abali mu bibuga lampens, be bantu abatayagala kukola, be bantu abeetaaga ebyokulya, be bantu abalimu emize egyetaagisa ssente, be bantu boyita gavumenti yaffe etuyambe. Mu butuufu jjukira nti mu Buganda Omuganda tasaba mmere. Naye kati abantu abamu be tulina mu Buganda basaba emmere. Omuganda bwe wagendanga okusenga ku kyalo ng'olumala okufuna ekibanja kyo, lw'ojja ku kibanja kyo ab'emiriraano bonna bakuleetera emmere n'ensigo. Ne bakulabirira okutuuka ng'emmere yeekuze, kaakati naawe ng'emmere yeekuze n'otandika okulabirira abasenze abajja. Abakulu b'ekika, abakulu b'amasiga, n'abantu aba bulijjo bwe batyo bwe bali, era bwe batyo bajja okusigala okumala ebbanga ddene. Kaakati okimanyi nti abakulu b'ebika n'amasiga gaabwe tegali recognized anywhere in the laws of Uganda. Obwakabaka baabufuula corporation. Kuba n'abo bennyini b'oyogerako bakimanyi nti ebyokugenda mu bakulu b'amasiga n'abazzukulu eyo tebalinaayo lugendo. Kyova olaba nti baapuluutinga ekintu ky'obwakabaka bakijje mu bika n'ab'amasiga basobole okweyambisa obwakabaka nga ttuulu yaabwe, political tool. Byebyo ebigenda okusasika kasita kiba nti attention mutuufu toyogera na ku Mmengo. Attention ebeere ku bakulu b'amasiga g'ekika kyo. Tutaddewo Baganda Lawyers Association, kitegeeza nti abakulu b'amasiga abo balina balooya abasukka 150 abayinza okubadduukirira mu bizibu ebitali bimu. In fact, ku Baganda Lawyers Association nasaba nti buli kika kireete balooya 3
omwami omu nga tewali age restrictions oba muvubuka oba mukadde, omukyala omu ng'ali over 35 n'omukyala munnamateeka ng'ali under 35. Ate balooya abavudde mu kika automatically bali mu association ne balooya abava mu bika ebirala. So you have a team, a big team. And believe me, the rule of law is starting to bite. Ate the rule of law ejja kweyongera okuba ey'amaanyi ddala. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bw'ofuna ba elders abavudde mu bakulu b'amasiga, ne bw'ogamba nti ba elders 5 okuva mu buli kika, awo oba ofunye ba elders nga 205 as a body. Those are extremely powerful political interest groups. Ate bannaffe abatuliraanye bwe tukikola mu Buganda kye bajja okukola, kuba it's the best thing for them to do for themselves. N'olwekyo mube bagumu. N'ekirala bye nkubuulidde ekiro kya leero, ani ayinza okunnyingirira n'agamba nti siibyogere? Kuba the sense of independence, the sense of knowing it's the right thing to do, we are going to do it. Believe me, buli omu amanyi how badly we have been injured by the mismanagement of our society. And we want to manage our societies better. Togamba nti waliwo omuntu ajja kukuwaliriza osigale kawunga ne ku bijanjaalo ng'ofunye omukisa oguyinza okulya ettooke n'enva z'enkoko n'enva endiirwa. Ofiirawo. Oli ayagala okusigaza mu busibe, bw'ofuna omukisa ojja kufuna amaanyi agamulwanyisa to regain your freedom. N'ekirala, ekyokulowooleza mbali kye bayinza okukola si kye twandikulembezza. Bwe nakomawo wano mu 83 najja mpandiise UPC Buganda, omukulu Paulo Mwanga n'agisayininga, ne tugamba Obote, okoze ebikyamu bino byonna kati gezaako okubitereeza in the shortest time possible, kuba abali mu nsiko bajja kuwangula olutalo. Nagamba mukyala wange nga nzizeeyo eka nti okuggyako ng'Obote ayinza okweweta ng'olusiriŋŋanyi, akutuse. Naye Abaganda baŋŋambanga ate weakness eyo tugejjemu, ne batendereza Obote alina obukodyo 99. Ne mbabuuza, mwe mulina bumeka? Onooyimba luyimba lwa bukodo 99, naye Obote collapsed. Obukodyo obwo 99 bwali luddawa? Baali mu mitwe gy'abo abaali balina okwejja mu buddu bw'effuga byeryo. N'olwekyo ku kino tweggyemu endowooza egamba nti bali balina amaanyi gano nagali. Tebagalina. Bagalina kuba ggwe weenafuyiza. Literally weenafuyiza, era ku kwenafuya kwo kwe basinziira okusigaza mu buddu. Bino bye mutya nti bajja kubakwata, bajja kukola batya. Okusooka okwata abantu bameka? Era n'obakwata n'obatwala wa? Nakutemezaako ne nkugamba nti bw'okuba omukulu w'ekika oluyi abazzukulu bakuttirawo. Naye bw'okuba Katikkiro wa Buganda kati nga bw'ali, abasirikale ba gavumenti be bakolako
kuba bwe batakukolako bakama baabwe bajja babuuza nti kyabaddewo kitya n'akuba Katikkiro oluyi n'atambula butambuzi n'agenda. Ye bannaye kankubuuze, senga oli Katikkiro wa Buganda n'ogenda mu kika kyo bw'oba olina ekika, omukulu w'ekika n'akusalira okukuba kibooko 15 ne bagamba genda wansi jjajjaawo akkuba ekibooko 15 kuba wasobezza ku kino. Katikkiro wa Buganda bw'agaana okweyala wansi bamukuba ekibooko, abazzukulu bamukwatirawo ne bamussa wansi wali, omukulu w'ekika n'amukuba kibooko 15. Kati omukulu w'ekika n'amugamba oba abazzukulu ne bamugamba nti kati genda owaabe. Naye kankubuuze, senga Dr. Gukiina ansobezza, jjajjange Kyeyuna Emirembe n'agamba nti katukube ekibooko 5 era ne bazinkuba, nnyinza kugendawo okumuwawaabira. The power of the community. Kubanga otya n'okukyogerako n'agamba nti omukulu w'ekika yalagidde ne bankuba kibooko 5 era bwe mmala okuba kibooko zange 5 nsaba buli omu aleme kukyogerako. So you are talking about very, very powerful institution that can work, very powerful institutions that can take out of the slavery that we are in. Kuba abakulu b'ekika bajja commandinga ba elders be balonze, bajja kulu b'amasiga bajja commandinga ba lawyers baabwe, mube bagumu. Obwesige buli mbakulu b'amasiga. Baayimirizaawo Buganda nga Kabaka Muteesa taliiwo ali mu buwaŋŋanguse, era bwe yafa baagenda mu maaso ne bayimirizaawo Buganda. Kabaka waffe Ronald Mutebi bwe yakomawo mu Uganda teyasanga kyangaala, yasanga Obuganda we buli nnyo ate nga bw'amaanyi. N'ekirala abantu be mutya, Obote yagenda okufa ng'ali ludda wa era ng'asobola kukola ki? Amini yagenda okufa ng'ali ludda wa era ng'asobola kukola ki? Naye mbuulirayo omukulu wa Siga eyagenda mu buwaŋŋanguse. Be bannannyini nsi tebaliiko gye bagenda, ate toliko w'oyinza bayita okubasiguukulula. Empooma ya UNN enzita leero munsaasire naye ndi ku mudigido olwaleero. Ebigambo mubiwulira kaakati nno natali ku ssimu ebadde kibanna. Ate badde teganya okuggulawo. Hello? Yes, so ompulira? Nnyo. Anti nkulira ogamba nti ate siriiku. Munnange tonneekwasa. Kakati ssebo wange mulangira. Ate nkuyise ssebo. Akayimba kano kandibadde kagenda wa profesa nti toba munnange nnyoga n'obadde ogalaba. Okay. Kola ka video ng'ogamuzinira tukamuwe. Nja kakola. Kubanga olwaleero atantereezezza obumu okuba nzunga nnyo ebiseera ebimu nga mpuliriza n'okusoma ebintu ebimu bye tukola ki byetugenze tuyiga. Naye leero atutereezezza nnyo. Kati ekibuuzo kyange kiri bwe kiti. Gwe tomanyi bwe mpulira, tomanyi na bwe ŋŋenda kusula. Amazeeko ennaku ya Champions League yonna. Kubuulire no kati no kankubuulire mulangira ku Champions League simanyi lwaki okyogera n'okyogera. Nze ndi wano nsekera mu kikonde. Kati ebyo tubiveeko togatta kibumba mu mboga. Kale naye ndowooza awo obeera ontegedde wengwa. Ate era mwe balogo. Kakati Profesa kibuuzo kyange kiri bwe kiti nti
does this mean that reconciliation would dissolve all the problems that we have? And does reconciliation come with truth? Or otherwise, shall we go with the punishment which comes with sanctions? And do those two give us, or do those two quench the pain, the suffering that most of us have gone through in our country, Uganda? Thank you very much, sir. Okay, tweyanza nnyo, tweyanzeege. Kakati njagala Professor asooke addemu oyo. Kakati Sebo, a lot of injustices have taken place in our country. Twagambye nti bannayuganda bonna abakoseddwa balina okufuna their justice. Justice eyinza okukolebwa mu ngeri emu oba endala okusinziira ku assessment abantu baffe abanaabeera mu National Sovereign Conference gye banaaba bakoze. Ekyokugeza, endagaano ya 1900 yaddira ettaka n'erissa mu mikono gy'abantu abamu, abalala ne batafuna. Kati ne wabaawo abalina right to occupy the land, but they are not legal owners of the land, ab'ebibanja. Ate ne wabaawo abaafuna mile land nti balina title. Ku bintu ebimu kati ebigenda mu maaso, oyinza okutekinga public funds n'osasula ba mile land owners sente ezijja mu ttaka lyabwe, kati n'oddira ekyapa n'okiwa ow'ekibanja. Bw'okikola honestly, oba tolumizza nannyini ttaka legal title owner, ate oba ositudde ow'ekibanja okumutuusa ku legal owner and occupier of the land. Ebiba bigenze mu ekyo bingi, okugeza gukiina bwe mba nina square mile land, ate nnyinza okuba nga neesobola okweyimirizaawo ne famire yange era nga ne ku ttaka eryo siriko kye nnimirako. Naye bw'ofeesinga prospect y'ow'ekibanja nga emirimu gy'akolera ku kibanja ekyo bwe bulamu bwe, awo oyinza okuderivalinga justice naye nga toliiko nannyini ttaka kw'otutte luzira oba kubonereza, kuba history yamussa waali. Reconciliation eteekwa buteekwa okubeerawo kubanga abantu tusobya. Kaakati ensonga ezo y'ensonga lwaki nagambye nti abavudde Moshi 30, aba Uganda 7, ate ne bagaziya ne bafuka 15, kati olumala okufuna bode eyo yehandolinga buli issue. Tojjanga wenna ogamba nti kino kirina okukolebwa, kubanga ate bano bwe batuula bayinza okuzuula ekikolebwa ekirala ekijja obutaleeta mbiranyi among our people. Nti tosala misango nga bino eby'ekizungu gukusinze sasula, naye oyinza okudiiringa n'embeera eriwo ekosanze ate nga tokosezza mulala oli, kuba ebintu ebimu byajjawo historically era tetwakyuzinga nti bibeerewo. Ebintu ebyo byaleetebwawo nga tuwambiddwa Abazungu, ebirala bireeteddwa nga tuwambiddwa ba African bannaffe nga Milton Obote. Jjukira, by the way, Milton Obote nga yakakuba olubiri yagamba nti now I have all the powers in Uganda.
And with that, he had all the money in Uganda. Ne Ssaabasajja Kabaka Muteesa nga tasobola kutunda kintu kye mu Uganda, bamuweereze ssente asobole okufuna kyalya Mbungereza, because Obote owned all the money and he owned all the power. Emyaka egitali gyewala, Sematimba yayita President Museveni ku mukolo n'agamba nti mulabe mbaleetedde omuntu alina ssente zonna mu Uganda, mbaleetedde omuntu alina obuyinza bwonna mu Uganda. Era abantu ne bakuba mu ngalo nti Museveni ye nannyini ssente zonna mu Uganda, ate ye nannyini buyinza bwonna mu Uganda. Oba oliawo kye kimu kyewali osobola okugamba ku mugenzi Idi Amin as a president of Uganda, kuba tubadde mu ggwanga eryawambibwa Obote. Kaakati abadda mu buyinza bo baaliwamba buwambi kudda kuva ku Obote. When Amin overthrew Obote, Uganda became Idi Amin. When Museveni captured Tito Lutwa, now Uganda is Yoweri Kaguta Museveni. Yensonga lwaki akugamba he is not accountable to the people of Uganda. Ate mu those circumstances, omuntu akugamba nti what belongs to the slave belongs to the master. N'olwekyo anything can happen to you. Naye the end solution is nti olukiiko olwo lujja kusalawo what to do, nga bwe nagambako. Museveni muyinza omuleka n'asigaza ebintu byonna by'alina, kuba bw'onoogezaako okukozesa ekifuba bw'anaayerwanako tujja kuddayo mu bannayuganda battigana ne bannayuganda. Naye ne bw'oba obimulekedde from the government resources, okugeza abantu ababbye essente empitirivu nga bakyazirina, abalese properties, eyo balina okutunulayo taxes basobole okufuna funds to compensate the victims of bad governance, and at the same time create a situation omuntu atalina kwekwasisa nti alina kweyambisa mudumu gwa mundu okubeera mu Uganda yaffe eno. Reconciliation is a must. Okusonyiwa nakwo weekuli. Compensation must be done. Justice must be done, and it must be seen to be done. N'olwekyo obwesige buli nti abantu bwe tunaafuna otukulembera mu lukiiko ttabamiruka, ne gavumenti eteekwa obuteekwa okuwuliriza bannayuganda abo kye bagamba oba kye basaba oba kye baagala, tukole ekyo kyennyini ekituyamba okuba nti tuli together, we are good neighbors, ate tuwa abantu opportunity to work hard to improve their welfare and well-being. Reconciliation should always be on the table. In fact, bwe muba mujjukira wano, what is reconciliation after all? Mwalaba nga Obama contestinga ne mukyala Clinton. Naye olwamala okulonda okwo, mukyala Clinton made her best speeches supporting Obama to become president. Kuba baalina common goal, n'akamu akampoomera ennyo okuva eri mukyala Obama, mukyala Clinton, kwe kugamba no McCain, in any way, Obama is our leader. That's reconciliation. Kuba campaign yeyo, they are very friendly in most stages. So reconciliation ingo omuntu bw'abeera olinnya ku munno ne weetonda, bw'oba osunguwadde ennyo ne bakuyambako to reconcile. Tetuliko kye tusuula bweru bwe tugamba nti tutambule together, kubanga whatever problems that we have, together we can sort them out. Tweyanza nnyo, tweyanzege.
kakati kansubire nti abasinga ekibuuzo kyammwe mpulira bakizeemu. Petero agambye mulangira ndi Professor Gukina mwebale nnyo obuweereza. My humble question to Professor, based on what he has said, would he like Museveni to be involved in Uganda Federal Consultative Council meeting as a Ugandan citizen or Rwandan descent or citizen? Additionally, would this be fair to the indigenous Ugandans if we are aware that Museveni is a Tutsi from Rwanda? Or Professor is suggesting so in the name of unity and peace to avoid more bloodshed in Uganda. Blessings everyone. Petero, waliwo kyogattako batumuleke ne answer gy'omaze okuwa already? No, the answer eri nti bannannyini nsi bwe bava mbuddu basalawo ani who is a citizen of their country. Eyo subject teri ayinza gi-imposinga from anywhere. Subject eyo ye subject ejja okugenda mu national conference. Waliwo bangi nga si bannayuganda naye tubakkiriza okubeera bannayuganda. Okusooka ba refugees kati abayingira mu Uganda okuva e Congo, omwana bw'ajja ne taata we ne maama we ng'omwana tazaaliddwa mu Uganda, bakadde be ne bamufaako. Waliwo considerations eza nti kibi nnyo okubeera nti toliiko state gy'obelongingamu. Accommodations are made, and those accommodations will be made by the sovereign assembly that we want to put in place. And in any case, abamu be mweraliikirira tebajja kubeera na problem kuba bazizza emisango egiwerako. The moment the country returns back to the owners, they will take off like jets. You'll never hear about them again. N'olwekyo ebimu ebyo tebibeeraliikiriza kuba nga Omuganda bw'agamba bw'oguteeka si bwe zitambula. Tutambulire wamu nga tufokasinga on our goal. Ebijja okuddirira tujja biraba era tujja kuba in a good position to work out something to the satisfaction of the owners of the country. There are so many options. There are so many options. Some people will go to Congo in deep forest and create their little states there. And you never know. Naye nga abantu nga ba Dr. Kwabusinje we nabalaze tulina okubeera very careful that those people are not harmed in any way because they have not harmed anybody. And the two, they are very useful members of our society. Tweyanza nnyo tweyanzege Professor. Kansubire Petero oteredde kati. Mwenna mmanyi kibadde kibabobbi omutwe naye nabagaye kino ekintu mukakkane. Ono Professor. Webale nnyo okuweereza omulangira. Dr. Professor tusanyusa okukulaba. Ebigambo byo birungi nnyo bizzaamu essuubi era omuntu bw'oba owulira wano kizibu nnyo okuva ku pulogulaamu nga kwoli. Naye tukyalina obuzibu oba bwe tuba tukola enkiiko zino tulina okubeera ngo abeegendereza era nga bwe mwogedde awo mu pulogulaamu twegendereze nnyo enningirizi
ezijja okutuyingiramu. Kikulu nnyo enkiiko zino zirina kubeeramu abantu nga tulina ebigendererwa, so si kuleeta buleesi bantu baveeri olwokuba tulaba bambadde amasuuti. Kati waliwo ng'omukulu ono akola live wano ku gundi ku media, ku social media kuno. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Kabaka buli lwajja eri abantu be ayogera ku federo era n'agibanja Buganda yeetaaga federo. Naye neewuunya nnyo omukulu ono ennaku ezo emabegako awo oba ennaku nga 3, 4, 5, 6 olw'okuba nti ye aliwo okukuba kimbugwe na UNN federo tesoboka, n'awulubuka federo tesoboka. Mukama we Kabaka gwasiiba ayimba wano Kabaka wange, Kabaka wange. Kabaka ajja ayogera tena kulajja mu Buganda wano amine eri bantu be n'ayogera ku federo. Kati neewuunya nnyo ate omuntu gw'oyimbirira oba gw'owagira oba ate okuwakanya ebintu bya Mukama we ye byayagala oba byayagaliza abantu be. Naye olw'okuba nti effutwa lino n'abantu obutayagaliza bannaabwe akuba kimbugwe era federo tesoboka, simanya muddeyo musooke mugende muwabire Museveni. Simanya Buganda eyina endagaano eyazigatta ku Uganda. Yes, nzija okuba nga twamugambako wano nga twayogera ntibagamba nti federo ya Uganda erinakyo teyeetaaga kwogerera nnyo era bano abagiwakanya bano bannabyabufuzi ebintu bino babimanyi. Bannabyabufuzi bano bwemulaba abo babimanyi, naye olw'okuba baagala kulya bokka. Munnabyabufuzi tagenda kuva eri akugambe nti amafuta bagaseera nnyo mu Uganda. Nedda, lwaki tagenda kukyogera nti ye bo bagenda bugenzi ku pampu ne babateeramu ne babayiiramu buli tebadiginga mu nsawo zaabwe. Singa badiginga mu nsawo zaabwe wallahi amafuta go singa tegali waggulu. Ebintu babisanga ku mmeeza keko kakakodyo Museveni katukubisa. Asika bano abeefuula batulwanirira n'abasembeza naye ku mmeeza yabe ko nnyini kwalya naye kwebaliira. Tawali ngeri gyabagenda kukulwanirira nga yo amafuta bagenda ne bamuyiramu buyizi full tanka. Atajja kinale enkya mu parliament akugambye nti amafuta bagaseera nnyo. Tekisoboka, tasobola kukikola. Bannanfuusi bali feeke era nga profesa bwayogedde. Bonna bagende embuto ziri ku mugongo naye kati embuto ziwaze. Ezo simanyi babeera mu bukiiko obwo musenya mu bukiiko obwa parliament tebulina. Nze naye nabagamba nze nenfuna ekikompolo obulungi nga nyimiridde bulungi nnyo awantu ne baŋŋamba mu Uganda muno okutereera sooka ofuneko abantu bojjawo. Eyo parliament yesooka, sirekawo omuntu n'omu. Bonna mbasaanyaawo kuba mu Baganda bange saagala kumanya ensi erizaala abalala ne tugenda mu maaso. Tebalina kirungi kyebaagaliza abantu kubanga bannabyabufuzi bano singa abantu balina tebagula amafuzi. Honorable members of parliament bandi badde bateeka enninga kukupa gugundi ku gavumenti be balina okutukulembera by the way. Gavumenti esobola kusulako nga bakulembedde ffe ne tujja ne tuvako emabega. Gavumenti tesula. Naye buli lwebagezaako okwogera nga muzeeyi abagamba waliwo miliyoni 10 buli muntu kikino. Buli lwebagezaako okwogera Museveni agamba miliyoni 10 ziizino. Badduka ne bazinga emikira mu gundi nga balinga kapa. Ffe tusigala nga tubonabona ne sabbuuni ne tusigala nga tubonabona n'amafuta sukaali. Bo nga babujja buzi mbuto bazitakuza buti. So profesa webale nnyo n'ebigambo ebyo munnaffe. Mukama akwongera amaanyi. Tuli bamativu nti tujja kukola ebintu bino bitambule olw'ensonga nti bw'oli olw'ensonga nti wabikolako amabaluwa tugawulidde gonna gewawandiikira kisebo tukusaba oyongerera okuwandiikira abalala tusobole okulaba nti twetaba mu bintu bino ffenna. Weebale nnyo Mukama abakuume. Nze Mayembe. Tweyanza nnyo Bwana Mayembe. Profesa waliwo kotangaaza oba tweyongereyo mu maaso?
mwebaza nti ayogedde ekimuli ku mutima. Mayembe ekayunga. Kale ono agambye bwati professor agambye nze nfunye conflict message oba conflicting message. One okawandiise mu Lugangereza agambye on one hand professor atugambye not to be quick to condemn people such as Dr. Kobusinje, but to join them. Naye ate on the other hand introduction ye etutegezezza abantu bano balinga mpisi. Kati lwaki tetubeera conscious ku bantu bano bamale kuprovinga their innocence by supporting us and the federal system of governance. Bo batujoininge so si ffe okubajoininga. Yes, they are human beings, but do they want to change? Even Jesus told the 12 disciples to be wise as serpents and harmless as doves. Kati akasengejja tuba tukataddewa bwe tujoininga MPCs. Dokita bwe yayogedde nti tuzijoininge sooka otangaazeemu oyo katono tweyongereyo. Okusooka sibasabanga kujoininga anybody kubanga sijja kusaba nti Abakaramojja bajoininga Abaganda. Abakaramojja bali kye bali n'Abaganda tuli kye tuli. Naye bwe tutuuka mu kukola ebyawamu twegatta ne tukola ebyo ebituyambira awamu. Bwe mba njagala kusuubula nte Karamojja nga nina bbuuki Entebbe, ebiyamba Abakaramojja nange lwe luguudo olulungi oluva Entebbe okutuuka e Soroti. Tetusaba bantu to give up what they treasure. Ekyabagisu nakyogerako nnyo. Tusaba bantu to live and let live. But in the process of living, when united, we can improve our conditions all around. Nti alunda ente Karamojja bw'aba yeetaaga okujjanjaba omwana we, ssente ezimutwala mu ddwaliro Bukina nzimutuusaako, ate abali Entebbe abaagala okulya ku nnyama y'ente y'e Karamojja nange ne ngibatuusaako. The mutuality of respect. Kye njogerako eky'okwegatta. Era y'ensonga lwaki bwe twatandika twayogera ku people are united around common goals. People are united around common enemies. Naye Omugisu does not have to abandon anything to work comfortably with the Muganda. Kasita buli omu amanya waakoma. Era ye essence of federal. Ti gwe byolowooza nti bikulu nnyo ekigezi biyinza okuba nga si bye bikulu e Buganda.
n'olwekyo oyo omukulu mujjukiza bujjukiza nze simusabangako okwegatta ku muntu yenna era lwaki yeyandyegasse ku muntu yenna. Nyinza okukolagana n'abazungu naye sijja kukyusa kkala ya lususu lwange kuba ekyo kisigala nga kiri constant. I'm happy that I'm black, that I am what I am. Omuzungu nyinza okukolagana naye ku nsonga endala zonna naye ekya kkala yange tekirina negotiable. Ne bwompaaki sijja kweyerusa. Profesa aganye okugwa mu kizigo. Kale katugende n'ono tuwulire kyagamba. Prince Kimbugo webale kuweereza wamu ne Profesa Gukiina. Kati Profesa Gukiina nze mbuuza tukoze tutya okwewala Abanyarwanda bano abeesomye okututta buli wamu. Kuba kati batandise kampeni ez'okubeera nti bagaba zi national ID naye information etambula egamba nti zino zi national ID batunuulira mannya oba ogenza okugifuna nga bateekako obutwe obutta mpola mpola. Ate walinawo information efunyise egamba nti amata agatandise okuleetebwa mu Buganda, mu Acholi, mu Busoga gateekeddwamu obutwa obutta mpola mpola. N'olwekyo abantu basaanye beewale amata agatapakingiddwa akaseera kano. Wamu beewale ne bupate obubagabaga. Okay. Webali nnyo webalire ddala. Professor kagatteko n'ono omulala tumalirumu. Prince and Professor, thanks for the wonderful show. My question goes to Professor. If we agree to put our Ufcc conference in Uganda, can he allow us to organize our conference at his beach? Thanks. Akumekani maji. Anamwe. Kale mwagala genda ku beach ate. Katuwulirize. Bino ebintu bano ebiri serious. Mubijjeemu amalala. Olid. Owekitiibwa Omulangira, tubeebaza nnyo empeereza yammwe ne mukulu Gukiina mukadde waffe, tukwebaza empeerezaayo n'ebigambo ebiwoomu ate ebizzaamu amaanyi ebituwa n'essuubi nti bwe tulaga tulabawo. Nakati ekibuuzo kyange mukadde waffe Gukiina, Professor Gukiina, ekibuuzo kyange kiri nti ogenze n'oyogera nti kituufu nange nkikkiriza, ogenze n'oyogera nti eno UFCC conference ku luno erina okubeera nga etuulwa wano mu Uganda. N'ogamba nti era abo bonna abali ebweru nga bandibadde bali abamu ku bagenda okukuŋŋaanira mu lukiiko luno, kyandibadde kirungi ne bajja ewaka wano mu lukiiko naye nga ne lubeera nga lukoleddwa wano mu Uganda. Ekibuuzo kyange kiri ku what is their security if they come to Uganda, ate okusinziira okulaba nti waliwo enkiiko ezimu poliisi ze tulabye nga ziyingiriramu naddala ezeekuusa ku bukulembeze. Webale nnyo, webalire ddala. Okuleka nga bwe tuli mu biseera ebya tekinologi nga adduka emisinde,
nga banaasobola okuteeseza gye bali mu diaspora n'ab'Uganda nga nabo bateeseza mu Uganda naye nga tuli mu conference eri emu ng'abali e Uganda we see each other n'abali ewa mu diaspora naye nga tuli ku conference emu okusinziira nga ku technology gyagenze nga adevelopingamu nkozi kwekyo naye bwe baba nga bakujja mu Uganda omuli omufuzi waayo sisuubira nti embeera eyinza obutataataganyirirwa ng'ate okusinziira njjukira nti ensonga zonna ze mubeera mugenda okwogerako ziba nsonga za kukyusa ggwanga ekiri against oyo omufuzi so kyensuubira nti aba ayina okukolawo kyonna kyasobola okubeera nti ataataganya meeting eyo oba conference eyo awo engambidde nti okiraba otya. Mwebale basigadde tunaabalaba olulala Professor kaddemu bino tubasiibule akadde keeko Professor kaakati omukulu oyo mwebaza ayogedde ku security nga bwe nabategeezezza mu proposal yange eya 1988 mwalimu provision nti tufune amagye ag'ebweru ndowooza nassa mu Canada n'ensi endala gabeere nga gali responsible for security in a radius of 50 kilometers. Ebeere neutral ground nti foreign forces are in control of that area where that conference takes place in order to have people like Idi Amin and Obote come back and participate. Because at that time, our president here had a way of saying that if those people step on the Ugandan ground, they will be 6 feet under. It was very, very tough talk. That's one possibility. But for that matter, even saying that Entebbe would be the place of the conference, the security could be put into other hands because it's for the common good of everybody, so that we bring all our people here home to dialogue and see a way forward. Even those fighting in the Utiri forest, the ADF people, should be able to send their representatives because after all, they are Ugandans. With respect to the sciences now that we have, that we can discuss when we are in different continents, that's an option as well. But the best option would be to sit in Uganda and say, here we are, Ugandans, making decisions for Uganda and taking charge of our country. You are not defeated, citizens of Uganda. You have every right to be back here. If you committed any crime, you don't have to come back here because you get arrested. But given your numbers, you can choose delegates, and I call them delegates because they don't make decisions. They have to consult with you before they vote for anything. Sitting here would be the best option. We sat in London, we sat in Moshi, they sat in Nairobi. And incidentally, those meetings were really absurd. For instance, in Nairobi, people met there to talk about how many generals I should have.
Since when does the number of generals that Museveni have be my concern at all? And why should it be even discussed? We should have generals of the armed forces of the people of Uganda. But there you are in Nairobi, Lutwak asking for 5, Museveni asking for 5. It shows the total absurdity of those meetings. That's why they are called jokes, but they are worse than jokes. They were cruel jokes. You don't sit in Nairobi talking about how many generals you have and you say you are discussing matters on behalf of the people of Uganda. I never asked Museveni to form his army. I did not ask the British to form their army that was under Rutwa. In fact, maybe, actually not maybe, my job should be to dismantle those armies so that a national army can be created that will be accountable to the people of Uganda and be managed by civil authorities in Uganda. Because in any civilized society, the armed forces have to be under civilian rule. So this one we are trying to do in Uganda really is to give Uganda a new beginning as a civilized state with the matters not dictated by local colonial masters or the foreign colonial masters like we had in the London conferences. So one, you cannot assume that President Museveni is going to be president by the time you hold that meeting. I remember people were preparing to go and register to vote, to register for elections in 1975. I think it was the following week, and the government fell just 2 days before registration. There can be changes in Uganda. In Uganda, there are people concerned about certain aspects of our governance within the government, outside the government, so that what you see is the tip of the iceberg. The real iceberg down here, things can change anytime for good or for worse. And our effort should be enhanced and with more speed so that we don't allow that explosion to take place. Don't make any assumption. Nothing is permanent in way of who has the authority over Uganda. By the way, you remember Obote said that he was the only leader in Africa that did not fear a military coup. It could not possibly take place because the Idi Amins were his boys. In less than a year, Obote was gone. Because you have human beings out there, they see, they understand, and they want a future much better than what they have under the current circumstances. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege oluwombo lwaffe lw'otetikidde olunaku olwaleero kansubire nti abali muwoomeddwa ate mulina bye mukutte era mumanyi ne tasks ezitwolekedde ffenna nga bannayuganda. Tusaba Profesa mu bigambo ebitonotono osibula abantu abadde batulaba era abatuwuliriza. Bakulu, mbeebaza nnyo okuwuliriza. Bakulu, temukkiriza kuduumirwa. Bakulu, twefuge mu ebyo bye tukola. Situation gye tulina okudealinga with is very difficult. So it requires a lot of deliberate actions.
It requires a lot of consideration in what we say. Actually, the situation in Uganda is in our hands. We have been here. Regimes have come and gone. And we are going to be here. But we must improve significantly the way we are governed. Together, as Obama would say, together we can, and we are going to do it. Thank you very much. Okay, Professor, tweyanze nnyo, tweyanzeege era tukwagaliza birungi byerere. Bonna b'olina beeyo batulabire n'ababadde mu byuma abatuyambyeko programu eno okubaawo bonna batwebalize. Kale, nange sigenda kubanga nsukkawo nnyo wano olunaku olwaleero, njagala kubasiibula nga ne Professor tanaggweerayo. Ntya leero. May you mind your business this week like the gentleman in circle. Good morning, good night, and blessed week to everyone. Bye bye for now. Bantade, abalangira bantade mirembe. Kenzo mulangira suna tese akama walero. Kano kama, kabuliro yo kwenesiga. Akama, kagamba munago mwesigwa. Kano kama, kabuliro yo kwenesiga. Akama, kagamba munago mwesigwa. Abaganda twandizukuka ng'obudde butugeddeko, twandikuuma lubugo ebyaffe baabicupako. Suuna waliwo abanyake bangi bentegeddeko, begobaanye empologoma bagikutteko. Ebyabulungi bwasi baabibanako, ante ekitambo ky'obunnanfuusi kyabatuulako. Ayaye omuntu wa wansi gwe bazanyirako, batulimba nti balina ke babala akaddako. Naye abagezigezi ng'omwana Kimbugwe Live yababuuka, yakimanya nti batusiba bbako. Keno revolution ikuzukusa bwongo, bali batufera, bali batufumba obwongo. Befako boka, beyagaliza na boka, bebano bakalya boka. Bagisula beyambalira masuti, basiba mu mpate nga bayiwa musimbi. Kye bali babala, gali mali ansibye ennyonyi bazifula taxi. Kala mazima twabesiga, twabawa omululu abaana bafa bangi basibwa. Amazima abalala bawangaluka, kulira bali ku mawange eyo bavuya nsonga. Naye mwate ennaku z'omulyako enze nno manyizibanga, nalimbe wagonda wuya natera kugenda. Onyingiriza ennyindo olindako ebinajja, naye bwenfuna federo nawo n'ebinajja. Kano kama, kabuliro oyo gwenesiga. Kagamba munago mwesigwa. Kano kama, kabuliro oyo gwenesiga. Kagamba munago mwesigwa. Kabaka wafa twetaaga kwanga mujengo, olabe bulende bweya. Munange luno yalwa nnyindo nkubasamboko, waluganda yonna gy'oli kikukwatako. Wamma abaana b'e Bulaaya namwe abaana b'awakamba, kamba njagala tufuuke ekitole, tulwanire federo lyeko nange ndyeko. Ne kabaka waffe muwenda kyanonya. Wamma abaana b'engoma n'esakama, balangira bambejja kakakama. Wamma abaana b'omusuka kakama, mwe mulimu ekyama, omwava ekyama, engonge, enfumbe, olugambe, ensenene, ab'ekinyoma ekyama. Mulindwa kyamba bulira mwenna abaana b'engabo.
wendira namungona oli wakasimba abendire kula n'abenswaswa ab'empologoma abafunye akama n'ababana b'envubu bafunye akama abaana b'empeewo kakakama abakatimvuma kakakama ab'engonamu abaana b'enje akama komukabulira abaana b'ekibe ab'embwanamu ab'ekibe akama mukakasukeri mu baana b'envuma abaana b'emmamba akama mutima nenge wali wakama endiga enjovu kakakama embuzi n'enjobe kakakama engeremwe n'enkeje kakakama obutiko n'akasange kakakama wamma enkebuka akamakama mukagabane n'abenjasa kuno mulanga basoga bacyoli bakisu banyoro batoro banyakole ati akama munanga akama mwenda akama kemba gamba federo